خليني أنا أرحب بكم مشاهدين لصوت الشعب. السلام عليكم. يا ريت لو ناس اللي انتم مشاهدين في الفيسبوك كتبتوا لي لو انتم سامعين الصوت. أنا كنت عامل ميوت للمايك، وأيضا الناس المشاهدين في يوتيوب، لو انتم برضو سامعين ممكن تعملوا تعليق. خليني أرحب بكل الناس المستمعين في كلاب هاوس وكل القيادات السياسية، على رأسهم أمباسر إيمانويل، الناس المستمعين وكل الأهل وكل الأخوان والأخوات المستمعين في كلاب هاوس. السلام عليكم. أنا برضو خلوني أرحب بالناس المشاهدين في فيسبوك وكذلك الناس المشاهدين في يوتيوب. السلام عليكم وصباح الخير بالتوقيت بتاعتنا هنا في أمريكا. أنا بسلم على الناس المشاهدين في كندا وبرضه في أمريكا هنا وأستراليا. عندي معنا سيستا جاكلين وكازن تيبو والناس التانيين هم مشاهدين برضه. ناس ديدي، سيستا ديدي طبعا دي الناس مشاهدين في أستراليا. I think it is late morning but السلام عليكم. وأنا برضه بسلم بدي تحية خاصة للناس المشاهدين لصوت الشعب في جنوب السودان وفي شرق أفريقيا وفي السودان والمصر والكل الوطن العربي والأوروبا. مرحبا بكم في منصة بتاعت صوت الشعب. سلام عليكم. أنا متأكد ناس كثيرين في أيام الفاتنة اللي لاحظت في ناس كانوا بيدقوا لي تلفونات وبيسألوني إدوارد إنت وين؟ Are you okay? Yes, I was okay. and also نحن كنا we were concentrated في Clubhouse. There's a lot of thing was going on في Clubhouse, so we have to deal with الحاجات دي separately بشكل منفصل. ما we did not want to bring them to the Facebook ولا to YouTube. Whatever happening في Clubhouse we finish it في Clubhouse. فعشان كده ما كان في فرصة نقدر نعمل لايف في فيسبوك ويوتيوب في نفس الوقت. الليلة اللايف بتاعنا بدري مفروض يكون الساعة 12 حسب السكيدل بتاعتنا هنا، تقريبا الساعة 12 الساعة 8 بالتوقيت بتاع جنوب السودان. لكن لأنه أنا عندي commitment coming up وما هكون عندي وقت تاني نقدر نعمل لايف فيديو. otherwise we have to shift it to next week وبكون ما عنده فايدة بتاعه. الزمن بكون خلاص فات يعني زي ما ذكر لي أمباسر قبل فترة، لو نحن ما ناقشنا الأشياء في زمن بتاعه المفروض بتاعه السياسي بتمشوا كده، بعد ذاك بتكون ما في ضرورة إنه نحن نناقش الحاجة دي. ولذلك أنا قلت خلينا بدل ما نأجل اللايف فيديو اليوم بتاع الليلة because of the commitment، خليني أنا أعمل اللايف فيديو ده بدري شوية من الزمن بتاعي، وبعد ذاك نحن نكون متواصلين في كلاب هاوس. كلاب هاوس حتى لو زول بقى ما في ناس تانيين بيكونوا قاعدين بعد ذاك بقدر يواصلوا في الكونتريبيوشن. وعلى هذا الأساس أنا عملت هذا اللايف فيديو سواء بدري. أنا شايف في ناس كتبوا في فيسبوك سلام عليكم، سلام جوزيف، سلام سامويل، سلام تيوك، سلام سنتا ولا منو، وكل الناس يعني قاعدة تكتبوا تعليقات سبت. مرحبا بكم، مساء الخير بالتوقيت بتاعتكم هناك. إن شاء الله أنتم كويسين. It's good to see you guys again. قضية بتاعت الشعب بتاع جنوب السودان هي قضية مسيرية وقضية تاريخية، وهي قضية بتاعت بناء بتاعت دولة، والقضية بترتبط بمصير بتاعت الشعب فما مرتبطة بأشخاص. كل زول فينا بتعمل عليك، بتعمل المجهود بتاعك، والباقي بعد ذاك نحن بنترك للأجيال because هي عملية مستمرة، عملية مستمرة بالذات لما تكون عنده علاقة بتغيير بتاعت النظام والفشل في إدارة بتاعت الدولة. الحلقة بتاعتنا بتاعت الليلة أنا جاي أتكلم في زيارة بتاعت الرئيس سلفا كير مياردت إلى بحر الغزال، جدل بتاعت السلطة والشرعية السياسية. كير بحر الغزال visit power and legitimacy debate. أنا متأكد إنه كثير منكم في اليومين الفاتت امبارح والامبارح قدرتوا برضو
تستمعوا لبعض الأصوات اللي هي برضو حاولت إنها تقدم تحليلات سياسية للطبيعة بتاعت زيارة بتاعت بريزيدنت سلفا كير ميارديت والتيم المرافق معه من كل النواب بتاع الرئيس تقريبا، والعدد الكبير من الوزراء المشوا لإقليم بتاعت بحر الغزال، لأنه حدث مهم في التاريخ بتاع جنوب السودان. وبرضه يعني ناس بيلتفتوا للحته بتاعت انه ليه زياره بتاعت سلفا كير التركيز بتاعها قاعد تكون على منطقه بتاعت البحر الغزال، حلاوه على اقليم بتاعت استوائيه. I think couple some time back مشى للتوريد out of Upper Nile, Greater Upper Nile in general a couple of years ago because of the flooding. هو برضه قدر يمشي لبور، لكن من ما مشى على النيل couple of years ago تقريبا 2009 بريزيدنت كير ما مشى تاني على النيل، وبرضه ما مشى اتجاه بتاع بنتيو. وزيارات بتاع بريزيدنت كير بشكل متكرر قاعد تكون ماشي لاتجاه بتاع بحر غزال. ليه مثلا؟ This is the main question. وبرضه أنا شايف مؤاخذ التركيز بتاع ناس كثيرين جدا. أنا كالعادة طبعا في منصة بتاعت صوت الشعب بنحاول نقدم تحليلات سياسية للواقع بتاعتنا في جنوب السودان، والهدف بتاعنا الأساسي هي تبسيط الأمور لشعبنا يقدر يفهم التناقضات السياسية والقاعد يحصل شنو بالضبط كده. على هذا الأساس بنجي نقدم رأينا ونقدم تحليل سياسي. بعد ذاك also نحن بنستمع لآراء بتاعت الناس التانيين. وأنا لأنه في الحلقات الجاية خلال الأسبوع الجاي التركيز بتاعي هيكون على the root causes of conflicts، لأن أنا لاحظت إنه في ضرورة نناقش الحاجة دي، الجذور بتاع الصراع شنو في جنوب السودان. لأنه إذا نحن قدرنا نفهم والشعب بتاعنا في جنوب السودان قدر يفهموا شنو الأسباب بتاع الصراع شنو، بتكون سهل علينا بعد ذاك نقدم العلاج المناسب. يعني الليلة دي لما تمشي للدكتور، الإنسان لما نمشي للدكتور أنت مريض، دكتور طوالي ما من راسه كده مباشرة لما يعين لك كده يقول لك اسمع والله يا تيبو، يا أخي تيبو ده عنده ملاريا طوالي، وطوالي يقدر يكتب المرض طوالي، يلا امشي. مشكلة معناه دكتور زي ده واطباء زي ده كتار، يعني معلش ما اقدر اشيل من حقهم، لكن في اطباء ما مدربين. وجنوب السودان برضو عندنا عمليه بتاع التدقيق الصحي ده فيه نوع من الاشكاليه. عن حاجه ده لاحظناه في جوبا قبل يوس اجو، لقينا انه في يوغنديين من دول بتاع يوغندا ودول الثانيه بيجوا جنوب السودان في جوبا، وبكونكشن وعلاقات بعد ذاك بقدر يعمل له عياده كده وخلاص. وكثير منهم قتلوا كثير من المواطنين. على العموم انا جبت انه اهميه بتاع الروت كوسس، لانه ما تمشي لدكتور دكتور اول حاجه دكتور بعد ما يعمل لك كويشنير يسالك اسئله، بعد ذاك هو بيوصي للمعمل انه عملوا فحص للزول ده لمرض كده لمرض كده لمرض كده لمرض كده. بعد ذاك بيشيلوا الفحوص بيمشي، لانه ما بعد بيمشي يشيلوا الفحص بدون للمعمل بيعملوا الفحوص. بعد ما ينتهي الفحوصات بعد ذاك بترجع النتيجه بترجع للدكتور، وعلى هذا الاساس الدكتور بيشخص لك المرض بناء على التحاليل التي تمت في المعامل او في كده حاجه زي دي. سو نحن محتاجين نرجع تاني ورا علما يا couple of years ago نحن عملنا الحاجات في فيسبوك هنا وفي يوتيوب وفي كلاب هاوس. لما جاء كلاب هاوس وتكلمنا عن جذور بتاع الأزمة، لكن الزمن فاتت ويتين نحن محتاجين نجدد التحليل ونبسط الأمور للشعب بتاعنا. فده اللي هيكون الحاجة في الأيام الجاية. طيب في الزيارة بتاعت الليلة، في الحلقة بتاعت الليلة بالذات الحلقة بتاعت صوت الشعب، نحن هنتكلم عن زيارة بتاعت الرئيس سلفا كير إلى بحر الغزال، وهي زيارة خاصة زي ما انتم كلكم استمعتوا الحاجة ده. الكلام ده استمعتوا له من الكلام بتاعت بريزيدنت سلفا كير في بحر الغزال في واو. وبعد ذاك مشي برضه كوايجوك وهو قال انه الوصف الزيارة انه الزيارة ده زيارة خاصة. ده الرئيس بنفسه وصف الزيارة دي. اوكي لكن وفي خلال قبل ما انا اشغل بعض الاصوات
قبل ما نمشي الاتجاه ده، خلينا اخد اساس شويه لبعض الاشياء. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، وانا برضو هنا دايرين انه برضو نناقشه في اطار بتاع الكريتيكال ثينكينج. This is different of voice of the people forum with others, because نحن we look into things critically انه الحاجه دي الحاصل فيه شنو بالضبط كده. بعد ذاك الشعب بتاعنا في جنوب السودان بيقدر يفهموا الداينامكس بتاعت السياسه والمقصود ورا الحاجه دي شنو. طبعا زي ما ذكر بريزيدنت كير انه الزياره زياره خاصه. السؤال انا اطرحه لكل زول قاعد يشاهد هذا اللايف فيديو في فيسبوك وفي يوتيوب والناس المستمعين في كلاب هاوس وكل الاماكن اللي انتم قاعدين فيها، هل يمكن فصل الزياره الخاصه عن السياسه؟ هل يمكن فصل الزياره الخاصه عن السياسه، بالذات عندما يتعلق الامر برئيس الدوله؟ ده السؤال انا نطرحه لكم. هل هنا ممكن نفصل الزيارات الخاصه دي مع السياسه؟ ممكن فصل حاجه دي ولا لا؟ بعد ذاك you take it from there. بعدين لما نفتح يد للناس في كلاب هاوس بيكون عندك chance for you to come up and also try to contribute في الاتجاه ده. This is the question number one. ولكن في العرف البروتوكولي، ومعي ناس هنا الدبلوماسيين بمستمعين اللي في كلاب هاوس، برضه في الدبلوماسيين مشاهدين فيسبوك وفي يوتيوب، وكل زول في الاب اللي انت اخترته انك تشاهد من خلاله. في ناس بيحبوا انه they want to see me live and I'm speaking, and those people I can see them watching on Facebook and also watching on YouTube. وبرضه الناس التانيين اللي عندهم صعوبات بعد ذاك بيكونوا قاعدين في كلاب هاوس because it's an easy app whereby you can put in your pocket وعندك ايربود في اذانك and then you will be listening to whatever being said. طيب في العرف البروتوكول زي ما انا قلت، تاني الزياره الخاصه دي في بروتوكول، ناس بتاع بروتوكول، ناس امباسدا ودرس هم عارفين الحاجه دي. لما تتكلم منه في عرف البروتوكول، لما تتكلم عن الزياره الخاصه معناه ده زياره ذات طابع شخصي، مشكله زياره ذات طابع شخصي او عائلي او اجتماعي، كويس، وليست يعني مهمه حكوميه رسميه. ده كلام بتاع بريزيدنت سلفا كير. انا داير اجيب الحاجه دي لانه what is next it is very important to all of us. مهم جدا الحته بتاعت انه الزياره هي زياره خاصه. عشان كده انا برضه حاولت ان افسر المينينج بتاعت الزياره الخاصه شنو في بروتوكول او في العرف البروتوكولي في الاعراف البروتوكوليه. بتعني انه مثلا لما تتكلم عن زياره الخاصه معناه الرئيس بيتكلم عن زياره ذات طابع شخصي او عائلي او اجتماعي وكده. عشان كده قبل انا قلت انه من الصعب جدا انك انت تفصل الزيارات الشخصيه عن السياسه. مش يعني كشخصيه رسميه ما تقدر تفصل الحاجه دي، يعني كلهم الاثنين ديل بتلقاهم منهم متلاصقين مع بعض. طيب اذا نحن قدرنا نمشي في اتجاه انه نحن قدرنا نوصف الفرق ما بين الزيارات الخاصه في العرف البروتوكولي والزيارات العامه في الاطار دي مثلا. طيب زي ما انا كنت شويه في الموضوع بتاع بروتوكول، لكن في العلوم السياسيه لما تيجي تتكلم عن علوم السياسيه اللي نحن بنتكلم فيه هسه كعلوم، لانه السياسه في حد ذاتها هي علوم. في ناس درسوها وفي ناس درسوها في الفصول وفي ناس درسوها في كتب زينا كده. يعني زي كده انا درست سياسه ومارسته، يعني درسته في كتب ومارسته لفتره طويله جدا. يعني بعد ذاك بكون لنا بعض في كيفيه نقدر نقرا الاشياء السياسيه ونقدر نميز الحاجات دي. ناو زي ما انا ذكرت انه في العلوم السياسيه لا تقرا في العلوم السياسيه، ونقطه مهمه لكل زول قاعد يشاهد هذا اللايف فيديو، في العلوم السياسيه لا تقرا الزيارات فقط من خلال الوصف وصفها الرسمي. ده في الناس ده في علم بتاع علوم السياسيه. يعني الزيارات دي الناس بس يعني ما بتشيلها القرايه بتاعتها، وده الاندر يقولوا للناس قبل ما نمشي نقرا زياره بتاع بريزيدنت كير. وانا شايف my brother God is actually fighting with me writing in the clubhouse, which is good also. The other people they take it up from whatever he was writing. I will not be able to read comments because I'm focusing here for whatever I'm speaking about it. So later on لما ننتهي من presentation لو في chance I will also will be able to follow whatever being written في الشات section. فأنا كنت قاعد أقول إنه من الصعب إنك تفصل
في العلوم السياسيه من الصعب يعني لما تيجي تقرا زيارات فقط انت ما بتشي ما بتقضيها قرايتها الحقيقيه من خلال الوصف بتاعها. يعني ليت تيكس بريزيدنت كير مشى بار الغزال وصرح قال الزياره بتاعي ده لبار الغزال ده زياره خاصه، مش ناو ده زياره خاصه. اوكي معناه انه بريزيدنت كير قال ده زياره خاصه، معناه اننا المفروض نشيل الحاجه نقول معناه سلفا كير ماشي يلاقي اسره بتاعه او ماشي يجتمع مع الاهل بتاعت القريه بتاعته whatever ولا في حاجه كده connected with family. It is okay because بريزيدنت كير هو من وهراب، ومن الطبيعي جدا يمشي ليزور المسقط بتاع راسه زي ما كل واحد فينا هسه مسقط راسي في ملكال اني تايم. زمان لما انا كان مشيت برا لو قعدت فتره طويل جدا جد راجع انا بكون متشوق جدا انه لازم انا امشي لملكات like anybody انا لازم امشي لملكات. Now but we are speaking here in context بتاع president بتاع Republic of South Sudan. إذا هنا اتفقنا إنه في العلوم السياسية يعني لما تقرأ يعني الزيارات الخاصة أو نحن ما بنقرأها من الخلال بتاع الوصف بتاعتها، ولكن إنما من خلال بتاعة الرسائل التي تحملها الرسائل أو من خلال الرسالة اللي بتعملوا الوصف الكلام اللي اتقال. يعني هسه نحن لما نيجي نقرأ هنا ده we are not reading كلام اللي قاله كير قال أنا مشيت بار الغزال لعندي زيارة خاصة I have a private visit. no that is fine. لكن هنا بنقرأ وبنحلل زيارة بتاع بريزيدنت سلفا كير ميارديت من خلال الرسالة اللي وصلوا كير ميارديت. كير قال شنو لما مشى بار الغزال what did he say؟ هو قال شنو في واو وقال شنو في كواجوك. This is what very important بالنسبة لنا كشعب بتاع جنوب السودان. ده النقطة المهمة. اوكي الرسالة ده بتحمل شنو؟ ولينا برضو هنقرا قرايتنا من خلال الجمهور الذي استهدفه سلفا كير قاعد يستهدف منه لانه مش بتاعه لبار الغزال معناه في هدف خاص وفي جمهور هو مستهدفه. ولذلك انت دائما في السياسه بتدي الجمهور في خطابات معينه بتديها لناس معينين. اوكي يعني انا مثلا لو مشيت مينيسوتا رسالتي انا اديه للناس اللي انا بلقاهم في مينيسوتا هتختلف من الرساله بتاعي للناس اللي انا بدي لهم في ناشفيل تينيسي. بيكوز الرساله سياسيه غير سياسي، رسالتك بتقدم رسالتك كده من خلال الجمهور اللي انت شايفه قدامك. والجمهور ناس منو شكلهم شنو وهم دايرين شنو منك لو انت قلت الكلام ده شنو. اذا انت بتقول الكلام الممكن ترضي الناس اللي انت شايفهم قاعدين قدامك. وده النقطه انا قلت شيء انه انا اقرا الكلام بتاع سلفا كير الجمهور اللي هو بيستهدفه. وكذلك التوقيت ده في حاجات سياسيه مهمه جدا. كذلك التوقيت الذي تحت فيه الرساله، التوقيت الجاء فيه الرساله ده انت زارك لازم تخطه في الحميه بتاعك انه طيب ليه مثلا ليه بالذات الوقت ده بالذات سلفا كير مشى بار الغزال ليه بالذات في الوقت ده مش كده؟ طيب ان سيد بريزيدنت كير ماشي لبار الغزال ليه والله يا بريزيدنت كير ما مشى على النيل مثلا ده برضه ده كويشن. طيب ليه برضه ما مشى بنتيو مثلا ليه ما مشى يامبيو؟ مش دي كلها قراءه سياسيه. ولذلك انت لما تقرا او تحلل لازم تشمل الحاجات دي معك كلهم في تحليل. اذن ليه في التوقيت ده بالذات؟ دي نقطه. القائد السياسي لا يتحرك دائما من الفراغ. ده نقاط انا داير اثبته للناس. ما في قائد سياسي ممكن يقول انا ماشي زياره ساكت كده، لا ما في. نتفق في الحاجات دي في مقام الاول. اي تحرك بتاع قائد سياسي محكوم ومدروس ومرتب وفي إصابات الناس دايرين ورا الحاجة دي. نقطة نمرة 1. وكل ظهور علني للرئيس، كل ظهور علني للرئيس قدام الجمهور يفسر سياسيا. أنا داير أمهد الناس before we go forward إنه أي ظهور بتاع President Salva Kiir، لأن أنا عارف إنه في ناس they will not be happy people are talking about حاجة ده، لكن داير الناس تفهم إنه أي ظهور علني لأي قائد سياسي
بيفسر سياسيا. أنا هنا بنفسر الظهور ده سياسيا، سواء أراد ذلك الرئيس نفسه أو قائد السياسي نفسه، أما هو ذاته رفض الحاجة دي. We don't care about it. We don't care. He like it, he don't like it, we don't care about حاجة. but النقطة المهم إنه أي زيارة أي ظهور علني لأي قائد سياسي ولأي رئيس بيكون عنده تفسير بننا بنفسره سياسيا، سواء أنت داير الحاجة ده ولا أنت ما داير الحاجة ده. إذن زيارة بتاع بريزيدنت كير بار الغزال أثار نقاشات واسعة. أنا متأكد ربما ما مشيت كلاب هاوس أول امبارح، أنا كنت في روم بتاع ناس آيو الفتى ماي كومراد فيلمون، وأنا برضو مشيت فوق وشاركت فيه أول before yesterday. فيلمون فتح روم ويسبيك وشغل الصوت بتاع بريزيدنت كير سبيك أباوت حاجة. أنا برضو عشرت له قلت له في صوت تاني فيه مقطع تاني من الكلام بتاع بريزيدنت كير أنت ما شغلته وكده، أنا will play it بعد شوية. برضو أديت رأيي في الزيارة بتاعت بريزيدنت كير، والزيارة طبعا عنده أبعاد بتاعتها سياسية واسعة. وزي ما انتم سميتوا في الخلال بتاعت زيارة بريزيدنت سلفا كير يتكلم عن 3 حاجات، وكم توك اباوت حاجات قبل شوية. اوكي. النقطة الثانية نحن برضو هننظر في الأبعاد السياسية بتاعت الزيارة، وخاصة في ظل بتاعت الحديث المتزايد عن الانتخابات. وبريزيدنت كير يتكلم عن انتخابات، ولما تتكلم عن انتخابات أو لما تتكلم عن انتقال معناه أنت قاعد تتكلم عن مستقبل بتاعت دولة بتاعت جنوب السودان. اوكي. ناو في ردود كثيرة بتاعت الناس للزيارة بتاعت سلفا كير قاعد يكون لبار الغزال فقط. أنا الحاجة دي أنا ما قاعد استغرب منه شديد. قبل ما أنا عندي أشغل عندي بس 3 فيديوهات I want to play them، لكن أنا قبل ما before نمشي قدام ونشغل الكلام بتاع بريزيدنت سلفا كير، خلوني أنا أجيب شوية في موضوع بتاع زيارة لبار الغزال. طبعا ناس قالوا وراء الأسباب بتاع الزيارة في كلام إنه سلفا كير مشى عشان هو اللي ماشي انتخابات يجهز نفسه للانتخابات، وقبل ما هو يجهز الانتخابات هو لازم يمشي يعني يجد القبول بتاعت الحاضنة السياسية والحاضنة الاجتماعية لبريزيدنت كير. بار الغزال بالنسبة لبريزيدنت كير هي حاضنته السياسية وهي حاضنته الاجتماعية. في نفس الوقت هي الحاضنة العسكرية اللي بتدعم نظام بتاع بريزيدنت سلفا كير مياردت سياسيا. ودي واحدة من الإشكاليات بتاعتنا في أفريقيا، وبالذات الواقع بتاعتنا في جنوب السودان. ناو ناس لما نتكلموا كثير إنه بريزيدنت كير قاعد يمشي بار الغزال، وبريزيدنت كير ركز على المنطقة بتاعت بار الغزال، وليه بريزيدنت كير ما قاعد يمشي أي محل تاني. أنا قلت قبل شوية إنه أنا من الناس اللي أنا ما قاعد أستغرب وفي زيارة بتاع كير. حتى لو كير بكرة رجع بار الغزال أنا بالنسبة لي أنا ما راح أكون مستغرب. بالنسبة لي ما جديد، ما جديد، لأنه بريزيدنت كير the same person today القاعد قدامنا ده هو الزول الوقف في رومبيك عام 2004. في 2004 في مؤتمر اللي اتعمل بتاعت حل الخلافات بتاعت الحركة بالذات بين بريزيدنت سلفا كير مياردت وكذلك جنرال سلفا كير مياردت. ده نفس الرئيس لما هو وقف في المؤتمر وهو كان قاعد يركز فقط على منطقة بتاعت بار الغزال. He's the same person مش كده؟ يعني مثلا خلينا أقرأ لكم حاجة كوتيشن من الستيتمنت بتاع بريزيدنت كير في المؤتمر بتاع الصلح بتاع الحركة الشعبية بتاع السودان. وبالمناسبة عشان كده مرات أنت لو داير تفهم شخصية بتاع بريزيدنت كير أنت بتقرأ الزول من خلال تفكيره ومن خلال الكلام اللي قاعد يقوله. يعني مثلا أنا قدامي هنا عندي ستيتمنت أنا أخذته من المينتس of historical SPLM meeting in Rumbek 2004.
وكثير منكم جدا انتم بتعرفوا الحاجه دي. لما الدكتور ياك مشار انا متاكد في ناس قاعدين يشاهدوا هذا اللايف فيديو الان في فيسبوك وفي يوتيوب، والمستمعين في كلاب هاوس، وانتوا كنتوا قاعدين في المؤتمر بتاع الصلح بين دكتور جون جرن وبريزيدنت سالفا كير ميارديت. Now just I'm reading quotation. انا قدرت التقط حاجات انا دايرهم بس عشان I need to move forward. I'm just reading a quotation. هو قال I requested CDR Mobior Quer to ask the headquarter why I am not talking directly to the chairman. Why is not talking to Dr. John Garang Mobior? And I sympathize with President Salva Kiir here. Because if Kiir really, who are felon, deputy bita Dr. John Garang, why is he not talking to Dr. John Garang directly? The question. Well, في النقطة ده I do agree with President Kiir. Even أنا زار لو أنا بجد زي مثلا في movement وأنا بجد I'm deputy للchairman for example يعني قول إيمانويل لسه رئيس حزب وأنا نايبه. أوكي؟ إذا أنا ما قادر أتكلم مع إيمانويل دايركت، إذن what is the meaning for إنه يدور مثلا يكون هو deputy بتاع ambassador إيمانويل الجاوين؟ مشكلة الجنوبين؟ أنا داير أجيب الكلام ده ليه؟ أنا داير أجيب الكلام ده عشان في حقيقة مهمة جدا، وده خليه يمشي لكل القيادات السياسية في جنوب السودان. because كير استلم السلطة بعد وفاة بتاع الدكتور جون جرن، وجواو جراجيس، جواو ضغاين كبيرة جدا. أنا دايركم تعاينوا الحاجة ده. This is one of the obstacles and one of the problems today. South Sudan, we are in the place where we are today. We are hostages. الرئيس هو استلم السلطة وهو يعني جواه كتلة كبيرة جدا من الضغائن للممارسات اللي كان مارسوه ضده. ده الغلط اللي ارتكبوا غيابات بتاع الحركة الشعبية في 2004 من 2005 انه يبقوا سلفا كير رئيس. ما كان يسمعوا له نازل فعلا غيابات بتاع الحركة في الرومبيك، كانوا عارفين وعارفين بعضهم بأي شكل من الأشكال كير ميارديت ما كان يبقى رئيس. This is a mistake number one. This is خطأ نمبر واحد. الجنوب السودان هيكون أنينا فوق واسع. زول ممكن يسألني يقول لي يا إدوارد الحل شنو؟ ما في حل. ما في حل. أنا أجي أشتغل كلام بتاعنا البروفيسور ياك مدود باشوية ما هو أبرم أوالي. What is the solution now? With the situation we are in, there is no solution. There is no solution. The solution is كيرا يقعد كده، يا إما هو هيتنازل ويدي يقول ده أنا داير أسلم السلطة للزول ده يقعد في كرسي. ناو اننا بكون طلعنا من كير، بعدها كير بيمشي بقعد في اكورد في كواجوك، او كير هيموت هو الرئيس بتاع جنوب السودان. ده خيارين فقط. والجنوبيين الان هم ما وصلوا مرحله بتاع الاستعداد الكامل انه ممكن يسقطوا النظام بتاع بريزيدنت كير. بيكوز كير عمل حاجه مهم جدا، فرتق النسيج الاجتماعي وفرتقنا كجنوبيين، وننا وصلنا مرحلة كجنوبين we don't love each other, we don't like each other, even politically we are not able to come together. نتنازل من الجراجز الموجود جوانا. أننا ما وصلنا مرحلة ده صراحة. خليني أقول لكم بكل وضوح. وبعدك لو في كلام بتاع الناس الكلام العاطفي ده والله هنا نسقط كي forget about this thing, go and listen to those people in whatever they are speaking. But in reality بتاعتنا الليلة ده في جنوب السودان أنا قاعد أقول لكم كلام واضح، كلام سياسي. لو عندك رأي في كلام ده تعال فوق بعدين تشالنج، جيب لي بديل بتاعك شنو. سيمبل. ما في خيار قدامكم الجنوبيين. كير ده يا ده قاعد هيكون قاعد كده ما قادر يتكلم، بقى عيان ما قادر يمشي. ما في خيار، لأنه نينا زادنا كجنوبيين ما وصلنا، نينا زادنا ما مستعدين إنه نينا زادنا نطلع من الزوبعة بتاع بريزيدنت كير ده. أنا let go back. كير استلم السلطة كان جواو جراجيس، جواو ضغاين. ودائما في العمل السياسي أي غاية سياسي يا جماعة وصلتوا للسلطة وجواو ضغاين، what will be next؟ انتقام. اللي هيجي البعض طوال شنو؟ انتقام. الزول ده هينتقم. اوكي؟ وانا بيجي لما نجي نتكلم في روت كوز، انا قدرت الاحظ ايامات اتفرج في كلاب هاوس في ناس هنا بيمارسوا ادعاء ساق لكن ما عارفين قضيه بتاع جنوب السودان. they don't know it. I will challenge them. They don't know it.
جزء منهم they concluded المشكلة جنوب السودان دينكا, which is not true. They don't know what is the problem of South Sudan. نحن كنا قاعدين في الجنوب ده, we know the details بتاعت. أنا شخصيا لأنه كنت قاعد راقب في الحاجة دي, كنت قاعد I know what is the problem of South Sudan. ألا نحن فوق الليلة ده. So نحن نرجع نناقش الحاجة دي, what is the problem. لما نجي تبقى كغايد, أنا يدور أسأله, أنا بقيت غايد وأنا شايله مع إيمانويل ده مثلا. لما أنا أبقى رئيس أنا بعمل شنو يعني؟ أنا أسامة إيمانويل؟ لا. إذا أنا ماشي بالضغاين أنا أنتقم. وده الحالة الجابه كير بالضغاين الجواب ويستلم السلطة بعد وفاة بتاع الدكتور جونجرن. وأنا بوريكم إنه جونجرن لما كير لما بدأ مسك السلطة أول حاجة عمله شنو؟ Let's leave it to the root causes. أول حاجة بريزيدنت كير عمله استهدف الرئاسة بتاع الدكتور جونجرن دي مبيور. لو في زول تذكروا قبل كم سنة فيسبوك في واحد, وانا I hope هو يكون قاعد بخير وبعافية, واحد من اولاد بور كان حرس شخصي للدكتور جونجرن. انا جيته فوق فيسبوك وكان في واشنطن. I hope هو لسه, انا نسيت اسمه, لكن he came here في فيسبوك. يا قوات انتوا قاعدين تشاهدنا ده, لو في زول بذكر ناس امباسر ايمانويل ذاكركم كويس انا بعرف, لكن الزول I hope is watching this live video من اولاد بور وهو في واشنطن وجا فوق ويتكلم. لما نجينا بدينا نتكلم انا اقول يا جماعه the first thing كير عمله بدا يستهدف الرئاسه بتاع الدكتور جونجرن. اول حاجه طيب ما رسالة نفسكم ليه زول ده استهدف الرئاسه بتاع الدكتور جونجرن؟ ده الرئاسه بتاع الغايد جرن مات وانت يا نايب وبنفس المسيره وبنفس الصيغه شيل الناس ديل اتواصل معهم. مشكله ده اول ناس نمر واحد. بعد ذاك نقطه نمر اثنين استهداف قيادات بتاع حركه اللي عندهم صله لصيغه جدا بالدكتور جونجرن وده الاولاد بتاع الدكتور جونجرن. ده كان الاستهداف. انا داير اجي في نقطه بس هنا ليه؟ لانه ده part of the root causes. لما نجي انا ابدا اسرد اتكلم اقول حاجات في ايامات الجاي عشان اوري الناس بتواريخ. انا اوريكم بالتواريخ what happened exactly في جنوب لاننا وصلنا يوم 15 ديسمبر. انا بديكم بالتاريخ وكرامل شنو بكل الاغالات الكويس. انا قدرت انا was thinking انه because انا جهاز الحاجه ده بانجليزي I will be able to نطوره ونعمله ارتكل وانا انزله في رياض تمازيك ولا انزله فويس اوف بيبول فورم في كلاب هاوس لكامي جنريشن لانه فيه تواريخ كير يوم كده عمل كده وعمل كده وعمل كده قبل ديسمبر 15 before we reach into December 15. now خلينا اجيف على النقطه ده because اقدر اجيف النقطه ده ليه؟ لانه في بعدك في ستيج بتاعت انه طيب عشان كير يعمل الحاجه ده what happened. هنيجي في الحاجه ده leave this one, let's go back to this one. so نتفق انه كير ده كان الستيج اللي بدا هو يطلع من الصوب بتاع الدكتور جونجرن وبدا يسهر الضغائن الموجود جواه تجاه انه الحاجه اللي عملوه في غاب. let's continue read the quotation. I requested CD Mobior Quer to ask the headquarter why I am not talking directly to the chairman. Simple question. I spoke to the chairman when he was in Kampala and he told me that I should meet him in Yorol. This is what this Dr. Jongering was saying. He told Salva Kiir قال له اسمع okay لما هو طبعا why I'm not talking نزل شال رسالة Dr. Jongering why I'm not talking to Dr. Jongering now they open the line between him and Dr. Jongering وكلم مع قرن لما قرن كان في يوغالا كامبالا هذا قرن قال له اسمع خلينا نمشي let us meet في يورول. okay خلينا نمشي نلاقي في يورول. let's continue. just I'll read the quotation. That I should meet him in Yorol, which I didn't reply to, in the light of the rumors. Jiro Sudan, belede sema shadid. This country is very beautiful, you know. This is a country of wonders. Much wonder why. That dawla bitat ajaib وغرايب. You know, these simple things شايفينه صغير ده they are الأساس اللي هنا فوق والليل ده where we are in today. Let me continue reading. The rumors اللي كان كير بقوله له يا امداك والله يا قالوا لي في دير تعمل انقلاب ويا قال له لكن يا بنكير كلامه دي جاب من وين؟ قال لكن ما the rumors is too heavy يا اخي. قال اسمع الاشاعات ده ما تقيل. imagine رئيس بدير الدولة بالإشاعات وخايف في حالة بتاعت خوف وعدم الاستقرار. أنا لا أريد جنوبي بس you think about this thing جنوبي think about it rumors. يعني بلد بتدار بالإشاعات. بلد عنده جهاز أمن. بلد عنده مخابرات.
بتاع مخابرات عسكريه، بلد عنده تايجر ديفيجن، عندك بوليس، وعندك نساوين بتاع الشاي وناس كتار، لانه ده كله فيه اشكال بتاع المراقبه. لكن despite all this institution بالنسبه لسلفاكير is not safe. ليه؟ لانه في رومرز كده يوك جنوبين think about it rumors. نفس الرومرز كان في غابه يا سلفاكير هسه قاعد يديروا جنوب السودان الان رومرز. والله في رومرز يا قال والله فلان داير يعمل انقلاب، نمشي لسلفاكير and he will take it serious. Okay now والله my brother إيما imagine بلد بيديروا بالرومرز، قال اسمع الرومرز ده تقيل جدا. طيب ده الرومرز بالناس منو؟ والله I don't know مصدر بتاعت الرومرز ده شنو وين؟ I don't know. لانه في مخابرات في السياسه خلي مخابرات politics، عندنا في السياسه في حاجه اسمه بس الاشاعه. حاجه دي كنا قاعدين نعمل كنا طلبه كويس، اننا بنبث الاشاعه لانه الاشاعه ده وراه اننا دايرين ننتج واقع سياسي. اوكي دايرين ننتج واقع سياسي او دايرين نشوف الرياكشن بتاع الاطراف بتاعنا ده ممكن يمشي شنو بعد ذاك. لو الاشاعه ده جاء من اتجاه اخر، اننا بنمشي اول حاجه بنعمله بنتبع المصدر بتاع الاشاعه ده جاي، بنحلله اول حاجه، نحلل الاشاعه ده قصدي منه شنو والمصدر بتاع الاشاعه شنو. لما نعرف المصدر بتاع الاشاعه بعد ذاك هنا نخلق اشاعه مضاده للحاجه دي. ليه؟ لانه اس كاونتر، هنا بيحصل عمليه بتاع كاونترينج الحاجه دي. This politics in politics حاجه كنا بنعمل كنا بنطلع في جامعه. اوكي ناو وين لما نجي للواقع بتاعنا في جنوب السودان لبريزيدنت سلفا كير، بالنسبه لبريزيدنت كير الواقع ده مختلف شديد. اوكي So كير قال I did not reply to in light of rumors. قال rumors ده كان تقيل جدا. Let me continue reading. قال the rumors imply that I will be arrested at Ramshell where the chairman was. So I decided not to go. President Kiir decided not to go. Let me continue reading. When I received that rumor, I called the security personnel in Yei, and I discussed that issue in length with them. I also informed that to find out where the source of the rumors from Nairobi, where I'm coming from, which they did. كده طيب معناته لو فهمت المصدر بتاعت الرومرز زي ما انا قلت بشويه ما تزول بتاع مخابرات ده كله leave it aside باقي ده كله سيبه. Let me come to the point انا دايره اللي عنده علاقه بالحلقه ده. في البوينت اللي عنده علاقه بالحلقه ده كير قال شنو هنا؟ قال I am really for peace. لانه قبل قال كلام انه في كلام انه في نص ما نقراه. قال he was accusing he's against peace. So he said here I am really for peace so that the international community could rescue our sovereign people. أنا listen ده النقطة اللي بين في الكلام ده كله. Could rescue the sovereign people. International community could rescue the suffering people. Yeah, to people of Bahr el Ghazal. People of Bahr el Ghazal have suffered too much from repeated famines and from the Arab militias. ده كان التركيز بتاع ديبيتي chairman of دكتور جون جارنج دي موبيول. قالوا كلا 2004 لما قدم الخطاب بتاعه التركيز بتاع بريزيدنت كير كان في بحر الغزال فقط. كير did not worry about Equatoria, did not worry about Upper Nile. تركيزه كله انه والله يا اخي imagine يعني بريزيدنت كير بقدم خطاب وهو قاعد يمثل الحركه في رومبيك. قال يا جماعه انا داير international community عشان اجيب السلام to rescue people of بحر الغزال from the suffering. يعني زي تقول المجاعة في الجنوب دي كله بس كان في بحر الغزال، وزي ناس كانوا تابعين من ميليشيا بتاع عرب ناس بحر الغزال. شوف ده التفكير بتاع بريزيدنت كير كرئيس. انا دايركم ننطلق من حاجه ده عشان بعد شويه لما نجي نواصل بيكون الحاجه ده واضحه لناس شديد. اوكي let's continue. Of بحر الغزال have suffered too much and for these reasons I am the first to embrace peace to relieve them from suffering. Teb ya Salva Kiir, Teb ya Kiir is it just your only intention with President Kiir kan Bahr el Ghazal. What about Upper Nile ya Ben Kiir Mayardit? What about Istuaiya ya Ben Kiir Mayardit? Magula ya Ben Kiir Mayardit. Yani Junub Sudan de kullu bas kira bas. Just bas you conclude Junub Sudan faqat ya Ben Mayardit. Inu bas your own intention. في بحر الغزال you want to rescue, you want international community to come
and to rescue people of Bahr el Ghazal from suffering. ده نقطة لسه حاجة. Okay. Peace efforts such as the UN-led peace conference have up to date ceased hostility between Western Upper Nile and Bahr el Ghazal, and that is cool. That is good. So I need peace. Okay, خلينا نجيب كده. Now يا جنوبين نجيب في الحاجة النقطة ده خلاص نشيل ورقة بتاع كير ده لعد هنا أنا انتهيت منه. Let me put it aside. Let me go back to what I'm discussing today. So now لو انتوا لاحظتوا تركيبه بتاع بريزيدنت كير from the beginning لما هو كان في الحركة الشعبية كديبتي بتاع الدكتور جون جرن intention بتاعه كله كان جريدة بار غزال وأي سلام كان ديره وكان ديره لبار غزال. He has nothing to do with Greater Equatoria. He has nothing to do with Greater Upper Nile. Okay? ما عنده حاجة لا Greater Upper Nile ولا Greater بار غزال. عشان كده سيلفا كير لما جاء في السلطة وبعدك مشى في اتجاه بتاع السلطة الذاتية دي ومشى الاتجاه بتاع الدكتاتورية واستند على حاضنته الاجتماعية. لما لسه قاعد في غابة كان بقول يا جماعة بار غزال الناس ما ماشيين وانا داير سلام يجي عشان بار غزال وكده. خلال الحرب بتاع 2013 سلفا كير بيعرف انه الناس الصوتوا له الناس بتاع الوقفوا وراه الناس بار غزال. Also despite الناس اللي وقفوا لكن بالنسبة لبريزيدنت كير بار غزال دي ده حالة خاصة within كير himself. ما في زول فينا هنا هيقدر يشيل حاجة ده من كير. ما في nobody. ما في زول. So we should not worry. أنا بالنسبة لي شخصيا I don't worry. إن شاء الله كير يمشي بار غزال كل أسبوع. بالنسبة لي I have nothing to do with it and even we cannot do anything about it. مشكلة we will not tell him don't go. ما في زول فيكم يقدر يشيل سلاح والناس على النيل ما تزعلوا ولا الناس السواية تزعلوا ولا دايرين تنمردوا ولا كده. No, we have to live with that reality. إنه ده تركيب بتاع President كير وده شخصيته وده تركيبته وهو هيظل بتركيبته ده لحد يوم اللي هو يتنازل فوقه في السلطة. والتاريخ هيكتب الحاجة ده. التاريخ هيكتب الحاجة ده. الأجيال الجاية هتكتب التاريخ هتكتب إنه فعلا بريزيدنت كير هو إنه من مسك السلطة هو فعلا تركيزه كله كان على بار غزال وإنه من كان في غابة تركيزه كان على بار غزال وفي كل الرحلات بتاع بريزيدنت كير كلها كان في بار غزال وفي النهاية هو انتهى ببار غزال. Nobody have any problem with that. We don't have any problems. ناس Upper Nile no problem with حاجة ده. فكرة استوائية برضو nobody has problem with that. لكن انت بالنسبة لك كرئيس لما تقدم نفسك كرئيس you have to be fair to yourself and to your people and to your nation. انت المفروض تقدم نفسك رئيس بتاع كل الأقاليم رئيس بتاع كل الولايات رئيس بتاع كل الشعب. ما أتميز في انه انت وده ولا نلوم ناس بار غزال ولا نلوم المواطنين بتاعنا بتاع بار غزال خالص. المواطنين بتاعنا بتاع بار غزال got nothing to do with this. ما عندهم علاقه ما ولا زالوا منو في مصر بقدر to have say to say with حاجه في بار غزال ما في. مش بيجوا بيستقبلوا بين بتاعهم ده ولدهم بتاع منطقتهم and they are happy with that. وانا شيلوا بعض الاستقبال الكبير و people are happy وكير بين ميار جا في وراب المحل اللي فيه زلط بس ده بيت بتاع بريزيدنت كير. المحل من الشارع وماشي لبيته زلط واراوند بيت والانسايد تقريبا عملونه كويس. يمكن ده محل اللي انا شفت فيه الزلط باقي ده كله غبار وتراب وقطاطي وده بوري الحكم بتاع بريزيدنت كير. إيفن المواطنين بتاعنا زادوا في بار غزال هم عارفين انه بريزيدنت كير ده افشل رئيس مره على التاريخ بتاع جنوب السودان. إيفن ولدهم ده زول فاشل هم عارفين زادوا فشل في تطوير بتاع الدوله. بريزيدنت كير فشل في التنميه بتاع الدوله. بريزيدنت كير فشل في التنميه بتاع بار غزال ذاته اللي هو زاده ركز له انه انا قاعد نحب بار غزال شديد. مش كده؟ وبري سيمبل فاكتس في الحاجه دي. ده واي وان اوف ذا فيديو انا ما قدرت اجيبه هنا لانه ما لقيت زمن عشان كان انا اقدر اشيل تو كات اوت الفيديو الاوديو فيديو كده ما اعرف وانه في محلات بتاعه المشي فوقه ده عربات دي كله غبار واللقطه كله غبار وشغلانه كده رهيب وغريب جدا. اوكي this is simple facts اللي بدينا انه what كير did even as بار غزال لكن طبعا ولدهم they will not deny الحاجه. now طيب في الاسباب بتاع الزياره لبار غزال الزياره الخاصه دي شنو؟ انا في الروم بتاع ناس ايو قبل يومين الفتره في الليمون اول امبارح انا قلت فيه حاجه. قلت يا جماعه في كلام كتير جدا انه كير مشى لشنو لكن انتوا كلكم بتعرفوا انه زياره بتاع بريزيدنت كير لبار غزال
مربوطه بحالته الصحيه. ودي واحده من الاشكاليات بتاع بريزيدنت سلفا كير مياردت. انا بتمنى انه في المستقبل بتاع جنوب السودان وان داي، مستقبل بتاع جنوب السودان انا ما بعرف، لكن واحده من الاشكاليات الكبيره جدا اللي احنا المفروض نتعلم منه كشعب بتاع جنوب السودان ونستفيد، اللي هو ايمان بتاع سلفا كير بالغيبيات، ايمان بتاعه بالكجور وبالمصايب الكثيره دي. وانتوا كله قاعدين في جنوب بتعرفوا الحاجه ده، اوكي؟ يعني بتلقى له مسكته شفت عصايه بتاع سلفا كير فيه ما اعرف كجور، ما اعرف السمسكسك والمصايب الكثيره دي، حاجات ثانيه دي واحده من الاشكاليات. ناو كير بليف الحاله بتاعت سلفا كير كل يوم ماشيه للاسوء، حاله بتاع بريزيدنت كير كل مره ماشيه للاسوء. اي نو سم بيبل مرات ناس قاعد تزعل زي ما قالوا امبارح ابرم موالد في اللقاء بتاعه مع في كوير تي في، انه لما تجيب الموضوع ده فوق ناس قاعد تزعل، لكن ما في حاجه بزي ده واقع بتاعتنا. بريزيدنت كير رئيس بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، في نفس الوقت من حقنا نتكلم اذا الصح بتاعه هو ماشي كل مره ماشي الاسوء، المفروض كير يتنازل. لكن انا بالنسبه لي كير ما يتنازل، وانا بيجي بعدين لما ندي اكزامبل بتاع رؤساء بتاع الدول الثانيين اللي كان عندهم نفس السلوك بتاع بريزيدنت كير. وما في زول ايقنعنا كشعب بتاع جنوب السودان والله انه بريزيدنت كير وقاعد لانه the people around him they don't want him to leave. ده كلام فارغ، ما في كلام زي ده. كير himself هو ذاته نفسه، هو ذاته intentionally كده هو ما قادر يتنازل من السلطه ده. هو is a dictator، بالنسبه له هو يقعد في السلطه ده لحد ما هو يموت، او one day he will decide to pass it to somebody else. لازم هو يقنع نفسه انه السلطه دي انا بديه لزول تاني. Nobody should be blamed. Nobody should be blamed انه والله الناس زي because ناس قاعدين around سلفا كير ماسكينه يقعد في السلطه وكلام الفاضي. لا كير himself هو داير يقعد في السلطه ده، هو دور يعني يقعد. وكان if he was because of people around him، انا متاكد الناس اللي around سلفا كير ده couple of years ago دايرين يشيلوا السلطه بتاع سلفا كير ده، ولو لقوا فرصه في كير ده ممكن يقتلوا عليه يشيلوا السلطه بتاعه. I'm sure of that. They can kill him عشان يشيلوا السلطه ده. لكن because كير هو داير يكون قاعد في السلطه، اذا صحته ده يتطور لانه خايف. كير ما عنده ثقه، هو خايف لو هو يتنازل اسره nobody will be able to protect him. هو خايف انه الجرائم اللي عمله في الناس التانيين وفي ضغاير نفس الجراجز ده موجود في جوا الناس ضد سلفا كير مياردت. So هو خايف لو هو يتنازل even it will not be easy for him even عشان كان الا يمشي يطلع من جنوب السودان. عشان كده you have to make sure انه هو يفضل رئيس بتاع جنوب السودان despite his health، هيكون قاعد رئيس لحد اخر لحظه في حياه بتاعه. خليك من كده بحالته ده، بحالته ده هو ماشي يجي في الانتخابات انتشر كده، يعني انتوا سمعتوا الكلام ده. سو ده جانب. فقال هو مؤمن بكجور حالته قاعد كل يوم يمشي الاسوء. سمينا انه ناس قال له يا اخي السلاطين ده قال تعال يصلوا لك وهو يبقى كويس. اي هوب هو مشي هسه وصلوا له وناس الكجور ده، لانه كله كذب في كذب، كذب في كذب وكده. ما اننا في الشروق بنالو اجوك كده، اجوك ده already whatever they said they can lie to you so they can give you whatever، وده في النهايه ده حقه مش كده. لكن برضه انا سميت في بار غزال هناك قال له انه نازل زار ناس الكجور زار ما كذب عليه، قال له اسمع ده هيكون اخر لك زياره لبار غزال. معلش يعني انا كلام ده انا سميته في جنوب السودان هناك. قال له ناس الكجور ده زاروا، قالوا لسلفا كير زار، قال اسمع this will be the last visit، this is your last visit to بار غزال وكده خلاص. This is your last visit and he was sad about it and upset about the news. لكن قال ناس الكجور، قال الكجور لما they look at it قالوا اسمع كير ما يبين كير ما يردد this is your last visit to بار غزال، انت هتمشي جوبا and take care of it. I'm telling you the truth my brother, you know I think you had that too. ناس اللي قاعدين سميتوا حاجه ده، ده ناس الكجور قالوا له عديل بالواضح. So I hope بالستيرمنت ناس كجور قالوا لسلفا كير كير يرجع لجوبا وبعد ذاك he will do something good for himself. It's not for us لانه اوريدي كشعب بتاع جنوب السودان the country is his mess but for himself كليجاسي بالنسبه له هو، يعني يرجع ويعمل حاجه كويس وممكن كان يسلم السلطه ينادي الجنوبيين او يدوا له زول من الساركل بتاعه ده you know because we are not going to tell him. احنا ما نقول له شيل السلطه ادوا للمعارضه ولا نقول له متى عمل كده مش، لكن and what we are telling him للوضع اللي فوقه ده for the image of the country, for the image of the people of South Sudan, for his own image, for his own legacy. أنا I think
the best option is Kiir to pass the power. ده كلام اللي قالوا له. طيب خلينا أجيب على كده. Now خليني أنا أشغل الرسالة بتاع سلفا كير. لاني هنا أنا عملت good introduction to what happened and simple analysis إنه هو مشى بار غزال لشنو. خلينا أنا دايركم تسمعوا نشغل الصوت بتاع بريزيدنت كير، وأنا بشغل في مقطع أنا I recorded it بتاع دكتور جوك مدود وأبرم أواليج. I want you guys to listen to hear it, but let us listen لكلام بتاع سلفا كير first. Presidency Hussein Abdul Bagi Akol, Vice President of the Republic and Chairman of the Cluster Services Cluster, SPLM Political Bureau, SPLM Secretary General, Secretary Generals of the other parties. وده يا جماعة you guys can see الهيلث بتاع الرئيس the way he is speaking. I'm not mocking him, but نحن we need to convince ourselves والناس اللي around him ناس اللي بتاعت SPLM okay والفاميلي بتاع President كير ما يردت. You guys need to convince him. They need to talk to him. I don't know طبعا, we don't know but nothing we're going to do because a man is a dictator. أنا بعرف هو dictator ودايما الشمولين وديكتاتورين ديل اصلا whatever despite else بتاعته كده he doesn't care about it. But really الفاميلي I hope يعني الأسرة خليه يقنعوا بريزيدنت كير، خليه يقنعوا إنه يا بريزيدنت you did your best وكلنا هنا ماشيين نكبر. انت وصلت في الحالة ده يا أخي. السلطة ده سلموا للزول اللي بقدر يدي أفكار والبقدر يشيل جنوب السودان لقدام. انا بالنسبه لي انا ايدو الشيخ I don't have any problem. والله كير ليله لو سلموا لبيتو ادود سلفا كير ميار. What are we going to do about it? What are we going to do? We are going to continue to oppose ادود سلفا كير ميار مش، لكن we will a little bit we will have a better option مش. A little bit we have a better presentation مش كده. A little bit يعني ممكن نقول we have somebody still have energy to give something to the people of South Sudan. ولا كيف يا جنوبين. But let us continue listen anyhow. Honorable members of Parliament, ladies and gentlemen, I greet you in the name of our country, the Republic of South Sudan, and our historic party, the SPLM. Thank you very much for welcoming me this morning in Wow Town. I thank you very much for welcoming me to this great town of Wow in such large numbers. My visit is a private one, but since you have gathered in such big numbers, I have three messages to convey to you. One, your government remains committed to the full implementation of the revitalized peace agreement. وانا اول امبارح لما انا مشيت الروم بتاعت ناس ايو الفتح في الليمون انا قلت الكلام ده في الليمون واي هوب في الليمون is listening to me. هو ضحك قلت له يا في الليمون لانه في الليمون كان he was upset قاعد يقول انه بريزيدنت كير قال انه implement the peace agreement وينو peace. فانا قلت له في الليمون يا في الليمون انت زعلان مالك في الكلام ده because you supposed to be in agreement with him. لانه انا ذكرت له قلت له last week انا وامباسر لما قاعدين نقول لك والاتفاقيه دي انتهت you guys jam into our neck. Okay, you guys jam into our neck وانتوا قلتوا والله agreement والسلام. قلنا له no ما انتوا هسه قلنا لكم الاتفاقيه دي انتهت. انتوا متمسكين بالاتفاقيه دي انه لسه فيه. كير هسه ده قاعد يقول is committed in full implementation agreement. فانا قلت له في المنتهى now why you here disagreeing with كير مياردين. وطبعا ده كان قاعد يضحك وكده يا so يا جماعه you guys should be careful. لانه هنا المره اللي فاتت لما انا هنا جينا هنا
my ambassador, and we asked the question, which created the chaos that you can في clubhouse. It was critical to the agreement. ما كان إننا we got nothing ولا ولا ما عنده علاقة بمفاوضات الماشي في what do you guys call it, Tanzania, whatever, because just it's just a free consultation حاجة زي دي. لكن because the critical things points بالنسبة لنا كشعب بتاع جنوب السودان إنه this agreement 2018 agreement is holding the country hostage. And Kiir is using the agreement to destroy the transition, using the agreement to destroy the people of South Sudan, using the agreement to destroy the hope of people of South Sudan. Now, then we want to have a stand. الاتفاقية الناس ايوه ده كان الكلام بتاعنا هنا. They need to have an stand. Okay, so now we talk نمن نقول لك اتفاق انت okay you jam into our neck. Now نمن كير يقول لك is committed. Why you disagreeing with him? They suppose ان الايو يكونوا سوالي في حالة بتاعت الاتفاق. هنا يا جماعة الاتفاق ده ما انتهت مش لانه لينا كلنا اذا كير بقول agreement is committed. طيب نسال سلفا كير كير are you committed to agree which agreement؟ مش agreement وقع فوق رياق مشار ده ولا agreement تانية. اذا انت you are committed to the agreement, that agreement دكتور رياق مشار sign it today. رياق في محكمة قاعد in the under house arrest, and also it's not only رياق under house arrest being prosecuted today. قاعد يحكموا والمحكمة بتاع دكتور رياق ده هنا يوم داك عملنا له reading هنا كويس. قلنا يا جماعة المحكمة ده دي جزء ذاته بتاع تعطيل وتكتيك سياسي. والديس محكمة بتاع دكتور رياق مشار ده هيستمر احتمال يستمر لحد شهر 1 2027 والممكن يتنازل ممكن يماطله يستمر لحد شهر 9 2027. Now you guys لما نقول الكلام ده people don't take it serious لانه بيفتكروا الناس اللي قاعد يلعبوا. طيب الناس المحكومين الان 7 نفر مش كده؟ اذا كان انت السجوة بتاع بورت كان ده براو بياخد شهر كامل ولا شهر ونص. طيب السجوة بتاع زولة تاني ده هياخد كم شهر؟ ورياق مشار حسب علمي تقريبا رياق مش متهم من 5. نيلا لما نمشي في اتهام بتاع دكتور رياق مشار السجوة بتاع دكتور رياق مشار هيكون كارثة براو مش كده؟ انت قاعد السجوة رياق هيكون كارثة. معناه السجوة بتاع رياق ده ممكن ياخد شهرين و3 شهور. I'm just saying I'm just saying okay. لانه انت كل ما يعني اول حاجه لما دكتور رياق دفاع يستجوب رياق مشار هياخد فتره. بعدين لما يجي القضاء عشان يستجوب الدكتور رياق نو مش بعد قبل القضاء هيجي استجواب بتاعت الادعاء كويس محامين بتاع الحكومه هيجي يستجوب تقريبا الدكتور رياق مشار. بعدك بيجي قضاء يستجوبوا دكتور رياق مشار. معناه شغلانه كده هيمشي لشغله. اوكي and we talk about حاجه ده now. اوكي طيب if this is a situation بتاع انه President Kiir is saying في لبار الغزال مشى هنا وقاعد يكذب للمواطنين قال I'm committed to implement the agreement. وناس فقولوا نينا بنسال President Kiir طيب يا President Kiir which agreement are you committed to؟ The agreement دكتور رياق مشار signed it. دكتور رياق مشار لنا في السجن. He is Salva Kiir talking about implementing agreement signed by Honorable Changston representing Sawa. Today Changston is opposition. الليلة ده is signatory to agreement. هو في نيروبي معارض طلع من جنوب السودان. وجابوا واحد اسمه حسين عبد الباقي وبقى سايكوفان بتاعت سلفا كير ما يردت. وده the same. لا انا ما شفت حاجه زي في التاريخ بتاع السياسه في السودان. انا ما شفت حاجه زي ده والله يا ترابي ماي براذر. ما حسين عبد الباقي ده بقى سايكوفان بتاع بريزيدنت كير لانه في السياسه ما في زول بتاع الحزب. يعني الليله مثلا انا اقول والله يا انا حزب قايم بذاته ريال اس بي ال ونينا والله انا I will we are supporting Emmanuel Ajawin to become president. طيب what about المرشح بتاع ريال اس بي ال مش؟ لكن في جنوب السودان مع تناقضات بتاعت سلفا كير ما يردد you will see حسين عبد الباقي is the one that championing لبريزيدنت كير. في بار الغزال قاعد يقول للمواطنين ان هنا لازم كمواطنين we have to vote to كير ما يردد. ليه؟ لانه شراب مويه بتاعه بغاء بتاعه في السلطه مربوط بكير. كير لو جاء رئيس
حسين عبد الباقي بكون عنده فرصه انه يكون كان ما بقى نائب رئيس بكون عنده شانس يكون وزير ليه وبعدك بيستمر الاكل لانه شغلان اكل بس يعني ده كل الشغلانه ده كل السيناريو مش بيكوز حسن لو سالنا حسين عبد الباقي طيب مسافه بين حسين عبد الباقي مع ناس ان دي ام بتاع الدكتور لاماكول والناس الثانيه مسافه بيناتهم قدروا شنو ناس جوزفين هسه نازل كلهم شادون برا من الصحه طلعهم كلهم قاعدين في بيوتهم وجاء حسين يواسى تقريبا الرئيس بتاع سوا والناس بتاع موجودات ده شغل الحكومه اللي قاعد قدامنا ليله في جنوب السودان سو لما نمشي بريزيدنت كير يقول للمواطنين قال والله يا اخي ام امبلمنت اجريمنت انا اي داوت الحاجه ده لكن بالنسبه له ما عندنا مشكله بالنسبه لنا because the same thing ناس ايو they say نمن قاعد نقول لهم الاتفاقيه انتهت قالوا لا you guys are enemy you guys انتوا enemy بتاعتنا قلنا اوكي تمام now اتفاقيتكم مع سلفا كير والله ماتت ولا حي ولا كير يطبقوا ولا كير يبلوا ويشربكم المويه ده ما عندنا بقى شغله انا شخصيا I got nothing to do with it you guys carry on your agreement and you guys carrying on whatever Salva Kiir is saying اتفاقيه ده مات حي I think it's none of my business okay now this is what point Kiir say للمواطنين ما هو كذب في كذب propaganda let us continue listening to him. Despite what you hear, always remember that this is our top priority. طيب يا بريزيدنت كير هيكون توب بايورتي بتاع كيف؟ جنوبين هيكون الاتفاقيه ده توب بايورتي بتاع كيف؟ by which logic؟ مشكله؟ but it's okay let us go ahead. لو سمعت الناس شغل في جوبا كلام ده ما صح until I send you the message. وده الكونسيستنسي في تفكير بتاع بريزيدنت كير يلوس الحاجه دي خلاص فقد الحاجه ده لانه انتوا لاحظتوا ايفن التناسق اصلا نط من الموضوع بتاع implementation agreement ونط في حاجه ثانيه انتوا لاحظتوا الحاجه ده انا اي هوب الاسره بتاع بريزيدنت كير وناس بالذات فاميلي بتاعه لكن طبعا اي نو انا بقناعتي الشخصيه انه كير ده is an dictator هو ما راح يقبل الكلام بتاعت الاسره ولا whatever nobody can advise him because whatever you try to advise Salva Kiir you are making a mistake لان انتوا لما تشتروا نصيحه انت ذاتك بتدفع الثمن بتاع النصيحه يعني مثلا انا اديكم somebody was telling me قبل كم يوم انتوا لاحظتوا في عضو برلمان في اثنين اعضاء بتاع برلمان كده مشى يتغلوا اللي اتهمهم قال عملوا تصوير ده بالرياليتي كلامنا ما صح الرئيس البرلمان ما هو تاني ده مشوا قعدوا مع سلفا كير وكان لان رئيس بتاع اللجنه الامنيه تقريبا كان بدي ادفايس لسلفا كير الناس المعتقلين وكير اكسبتد انه الناس المعتقلين خلي يتم اطلاق سراحهم وكير زاره جاب ورقه وقع بنفسه هو ذاته لكن لما الناس ده طلعوا الادفايس اللي قدموا ده الناس التانيين ده المشي اللي لفوه بعد ما مشى وكان في وزير في جيبوتي قال اسمع الناس ذاتهم لين دخلهم سجن وكير نط من الحاجه ده اصل رئيس برلمان ده سام بتصوير لانه هو قدم اللجنه الامنيه ده قدم نصيحه لبريزيدنت كير so the mistake you make انت لو مشيت ما تقدم نصيحه لسلفا كير you are the one paying the price بتاع advice بتاعك ده عشان كده هسه لو لاحظتوا nobody is entitled to advise سلفا كير اي زول ماشي لبريزيدنت كير even despite health situation بتاعه بيقولوا when you are doing okay when you are doing good everything is okay this kind of talks ده كير out there حاجه غير كده you pay for it let us listen. That there is war in Juba. Despite what you hear, always remember that peace is our priority. Peace is our priority. Second, as you are all aware, the ultimate goal of this agreement is the conduct of elections. I want to make it clear to you that after this agreement, inshallah ينتهي بسلامة, and we are going to follow it with election. Third and finally,
Please use this rainy season to cultivate. Let us انتوا لاحظتوا ما يعني كلام ما متناسق، كلام لانه كير بنط بيذكروا من راسه طوال بلسقوا في شغل خطاب. اوكي يعني هسه مثلا هنا كنا في اجريمنت طوال let use this season to cultivate، مش ده رساله لناس بار غزال. Let us continue listening. embrace hard work, to defeat hunger. Let us embrace hard work to defeat hunger and ensure food security in our country. Finally, I greet you all and salam alaikum kulakum. ده هنا ده خطاب بتاعه في واو. هنمشي في كواجوك، قال جزء منه انا كله انا خدته في محل واحد عشان لانه مبارك كده داير نعمل عملت معالجات بتاع الصوت. الناس اللي لاقين الصوت ده انا عالجته لانه ازعاج شديد ورا هناك you will not be able to hear it. لكن لو انتوا لاحظتوا الخطاب بتاع بريزيدنت كير في بحر غزال، لو انتوا هسه مسكتوا الحاجه ده نمر واحد هو is committed to the peace 2018 peace agreement. نمر اثنين انه الناس تزرع. We use this rainy season to cultivate. لو انتوا لاحظتوا دول قضيتين بريزيدنت كير ركز فوق الخطاب بتاعه ده. انا ما اقدر اعلق في الحاجات دي. انا ما اقدر اعلق لانه بالنسبه لي انا الاتفاقيه ده انتهت بتاع 2018. بالنسبه لسلفا كير الاتفاقيه لسه قاعد حي. اوكي ده نقطه. we use this rainy season. طيب انا ما اقدر امشي نفسر الحاجه لانه ده كلام سياسي. خطاب ده خطاب سياسي، يعني هو لقى نفسه قدام ناس و you have to say something يقول للناس بتاع مواطنين. اوكي لكن ابعد من انه بس let use this rainy season to cultivate. انت عملت شنو؟ الظروف الاقتصاديه اللي عايش فوق المواطنين، الحكومه دي ذاتها عشان المواطنين تزرع في بذور، الناس دي ذاتها ما انت محتاج لانرجي كويس. now what is the government doing؟ هل الحكومه ده قاعد يصرف المواطنين مرتبات بتاعتهم عشان بعد ده people can take the initiative for them to go and cultivate؟ حاجه ده حاصل ولا ما حاصل؟ فده كله يا جنوبين كير القضايا الاساسيه والقضايا الرئيسيه he will not talk about it لانه ما عنده حلول للقضايا دي. عشان كده هو لازم يدي خطابات سياسيه زي ما هسه هو قالوا. خلينا نمشي قدام عشان زمن بس. يس أنا ما كتبت خطاب عشان يجي يلقاه لكم، لكن في ميدان. ده الجزء الثاني اللي هو بقول انه ما كان كتب خطاب. الناس بقول هسه من هنا في فيسبوك هنا ما قال ما فهمنا زاد وقال شنو. وما انتوا عشان كده قبل قلنا يا جماعه الناس الاسره بتاع بريزيدنت والناس اللي اراوند بريزيدنت هم عارفين الوضع بتاع بريزيدنت سلفا كير اكتر مننا هنا قاعدين برا ديل والاكتر من المعارضه اللي بيقدموا النقد. هم عارفين الوضع ده، لكن لانه كير ده بيكام الدكتاتور وبقى ديكتاتور، والشخصيات اللي بيبقى عندهم الطابع الديكتاتوري ده ما بيقبل انه يتنازل من السلطه. ده الحاله اللي قاعد فوق بريزيدنت كير despite deterioration بتاعت health situation بتاعه but he doesn't care about it. Let's continue. أنا أعرف إنه ما هنقعد زمن طويل في استادنا الكلام، إنه ال ال إن بابا بابا الانكريزمنت. ثانك يو. ما ما هنلجأ لكلام كثير. نحن عارفين public improvement
Okay, nano anamul zema ikum darin ana fi الكلام ده. سلام عليكم ونانو هنقابل في زمن بتاع كامبين. سلام عليكم. Comrades, today we turn a new page. Ito kata tago nas sheikh nas kalara kata tago. Mother reality bitana. Maybe you guys are minding aja gulu fi haja. You guys let continue listen. Ana basana dare fi talik basana dare badak na shikidab. In our journey as your president and chairman of the party, I am proud to officially welcome a new generation of leadership. The newly appointed first deputy, second deputy, and the third deputy chairpersons of the SPLM are all from a new generation. Fellow comrades, brothers and sisters, transitions can be difficult. Change can bring division, but I ask you all, do not let this moment divide us. Let it unite us. SPLM must remain strong. I said, the SPLM must remain strong, must remain united, must remain focused. We are not in competition with each other. We are in service to the people. For our new duties, I say this to them. Your appointment is not a reward, it is a responsibility. You have been chosen to serve, not to rule. Itarif uda nukta muhim jiddan le deputies bita SPLM. In you guys are chosen to serve, not rule. وده كلام مهم جدا. يعني الكويس كير ما قاعد يخبي اجنده بتاعته. الناس الجداد في الحركه الشعبيه الديبيتيز تم اختيار بتاعهم. You were chosen not to rule but to serve. ما اختاروكم عشان تحكموا، لكن اختاروكم عشان تخدموا بريزيدنت كير. كويس؟ وتخدموا تخدموا بريزيدنت كير. معلش انا في رساله بس distract me but انا I will respond to it بعدين. لحد هنا يا جماعه استمعتوا للكلام بتاع بريزيدنت كير. خلينا نستمع لفيديو مقطع انا جبته بتاع الدكتور جوك معه thanks to the listeners. ابرم موالج. Well, ده تعليق انا بعدك نجي نقول حاجه بسيط لانه الزمن الفيديو ما يكون طويل. Just let us listen. There are several issues that should be made clear at the outset. One is that obviously the president is unwell, shown by the halting way in which he's speaking, mixing the sentences and slurring others off. And
we all know how the president speaks, and this is not the way he has always spoken. So very clearly, something is wrong with the president in terms of his cognitive capacity. There is a vivid decline in his cognitive functions. And the fact that he continues to be subjected to this poor public appearance is, in my view, a kind of abuse of an elder by the people who are around him. It may also be himself trying. It may not be other people forcing him to do this, because he's a determined man. He wants to be heard. Unfortunately, his functions are failing him. And I think if it was a country that is open, democratic country, the president would have been subjected to a medical test to verify his fitness for office. In my view, he's not anymore. And for a man who has done so much to make possible the emergence of our country throughout his lifetime, to have an end that is so humiliating is depressing to all of us. And I think people who are around the president, his family and others, should do the needful, which is to try to reason with him about a possibility of stepping down. Because we know the constitutional and institutional ways in which somebody's fitness for office is judged, and how a person who has no fitness for office is removed are not functioning, the parliament above all. So I think if it was an open space, open political democratic space, the parliament would have done what it's supposed to do in its supervisory role as a lawmaking body and as a supreme body of the land. So yes, I think the president has reached the end of the road in his capacity to run the country. This has been long coming. We have seen it over the years in the way decisions are made, in the way people are appointed into office only to be fired tomorrow without any clarification about what they have done, without any accountability for their mistakes in office. This is now the culmination of it in front of our eyes, all of us. And it is a pity that a man of that history should end his journey in this humiliating way. Okay. Before I let Abraham Awolof respond, do you think the people around him see that this is a form of elder abuse because a man who sacrificed a lot for the country is being projected like this? Because this is the Kir Mayadit we're going to know. And the previous Kir Mayadit, the strong, articulate, is not going to be there anymore. Do they see it? I think they see it. Having come to know some of the people who are around him, his family, especially his first daughter, Adut, but also people in office, people who are running everyday offices of the president, and people who are prominent figures in the cabinet, such as the Minister of Justice, the Minister of Information and Communication and Technology, and others, certainly do seem to me like, while they know that the president has declined, they don't seem willing to step forward and say that the president should start to pave way for transition, because they benefit from the president being weak, from the president being unable to make decisions, Yes. unable to remember what was done yesterday. Yes. It is the weakness of the president that is their strength. And so they see it, in my view, knowing them, knowing people like Atangwek, knowing people like Michael McQuay. I think they see it, but one, don't want to speak it because that might be the end of their appointment. And second, they don't want to speak it because it
it jeopardizes their relationship with the president, not just in terms of political office they hold, but in personal relationship that they have built over the years. And I think anybody with any iota of brain can see that the president has reached the end of the road with regards to his capacity to be a head of state, whose life, whose responsibility is the welfare of 12, 13, 14 million people. Yes. It's irresponsible for anybody around the president to continue to either hide the fact that the president has declined or continue to push for the president to stay in that seat just so that they can remain in their positions. Because I think a lot of people's interests are hanging by the president being there and being there in such a weak state. Okay. Thank you, Professor Joe. Abraham, what is your response? Well, first of all, thank you, Dr. Garang, for inviting me and Professor Joke for this conversation. And I want to thank the listeners, wherever they may be, for following this show and for engaging in this important national conversation. When I listened to the president's audio yesterday, my initial reaction was that I you know, I felt pity for the president. I felt bad for him. It's not a making of himself. It is time. Time does catch up with people, and there are things that we cannot do anymore at a certain age. And so I think the voice of the president itself, his ability to connect his tongue with his mind, and even his ability to move his tongue, have all been affected. And so the crowd that was there listening to him in wow, I think they went home really worried and confused about what is going on. Because here is their president who could not speak to them in a manner that was coherent, could not tell them what the difficulties that they are facing and what his government is doing to elevate the situation. The three messages of the president were actually two. One was, we are implementing the peace agreement, and two, if the agreement ends peacefully, we will have elections. So I could combine those two as one, and then encouraging people to farm. Those are important messages, but those are not the top priorities of the people of South Sudan at the moment. The economic condition is a lot harder, and insecurity are a lot prevalent. And here the president was telling them that despite what you hear, they don't hear it, they experience it. They experience hunger, they experience the fact that they don't get paid, and the fact that the economy is not delivering. Those things are things that citizens experience. They don't hear about them. And especially if you are talking about people in northern Jonglei now and in Upper Nile, they don't hear about fighting. They are in the fight. They are deeply involved in the fight. So I'm sure if the president's cognitive capacity was coherent and in place, he would have praised those things differently. So I feel bad for the president. And number two, I also feel bad for the country, because here is a country full of heroes and heroines and full of men of great capacity. And they are reduced to having to hold on to somebody
in power who is not able to lead, that made me very sad. Why are we trapped in this? Why are we trapped in this situation? The country deserves better. The country should not become a person, should become an institution that allows people in and out. So I felt bad for the country because here is our president who has stopped governing very long time ago. Because what is governing actually? Governing is being able to study the state of the country where people are, their economic well-being, their social well-being, their political well-being, their security, and then catering for those through decision-making process, through policies that are being made. And then being able to articulate, come out and tell people what they are going through and how you intend to solve those. President Kiir has stopped doing any of those long time ago. We are not getting any new policies. We are not getting any programs. We are not getting speeches. We are not being talked to. We are not being told why we are suffering, why there is insecurity, and what is our government doing to resolve those. We are very much left to our own devices as citizens. And so, on that basis, I think that for those of us who have been active, of course, we are called names, that we hate the president, we don't like him, and all of that. But who's like his daddy going to a community meeting and is speaking in that manner? Leave alone the fact that he is the president. Just if my father were to go to our local community meeting and start speaking in that way, I'll get up, hold his arm, and pull him away, take him home, because I would feel bad for myself and him. And so this is what we have been saying, that the president's mental capacity need to be checked. But even that is a mockery of checking, because the evidence the evidence is right there. There is no need to check anything. Speaking and thinking are connected. If you cannot think properly, you cannot articulate anything. And this is what we have seen now. And so I think the time has come for the people of South Sudan to really have this debate. And it is not actually a debate. It is a question of, should we allow our president, the first president of the Republic of South Sudan, to be humiliated in this way, both at the national and international platforms? I don't think so. I don't think that we deserve that. I don't think the country deserves that. We need to help this man to retire peacefully and to enjoy the rest of his life without these burdensome national responsibilities. Okay. I think that's the best way to go about this. الفيديو ده انتهى يا جماعة. أنا قبل ما أقول حاجة بسيط في كلام بتاعت أبرم مواليج ودكتور جوج مدود، وأقول حاجة بسيط ونقفل الفيسبوك ويوتيوب ونمشي كلاب هاوس، because أنا عندي كوميتمنت تانية. لكن خليني نفس الكلام اللي قاله هسه أبرم مواليج. في مقطع بتاع واحدة أنا قبل لقيتها في يوتيوب في تيك توك. أنا جالس I want let us listen لكلام ده، لأنه is in line مع كلام اللي قاله هسه الرسالة اللي أداه أبرم مواليج. That's the president of South Sudan. He's a 74-year-old man, and he has been in power since South Sudan independence on the 9th of July, 2011. He's not too old to rule, but his health is failing him. I think he suffered a stroke. He walks very slowly now with support of a cane. The question I have is, why can't
you retire and take care of your health. No country, no nation, no individual is worth dying for. Because at this point, your productivity is low. Yes. And you don't have the mental capacity to carry on. I wonder. Yes. أول حاجة الناس المشاهدين في فيسبوك ويوتيوب وناس المستمعين في كلاب هاوس، كلكم استمعتوا لكلام بتاع الدكتور جوج مدود، استمعتوا لكلام بتاع أستاذ أبرام والج، وهسه انتوا استمعتوا لكلام بتاع الزولة دي. أنا بعرف it look like one of East Africa countries، لكن ما بعرف الدولة بتاعتها شنو. أنا أقول ما أمشي قدام كلام بتاع أبرام والج. It was painful and really it was very emotional لو انتوا استمعتوا للحاجة دي. and كلام بتاعه ده رسالة. It was a message لأسرة بتاعت President Salva Kiir ما يردد، والرسالة لناس بتاعت كواجوك، ناس بتاعت واراب، الناس الكبار بتاعت المنطقة. كير قاعد يعتمد عليهم في البقاء بتاعه في السلطة، وبيعتقد إنه the eldest بتاعت community. أنا بعرف but community they can play a role. أنا متأكد زي ما قال أوالي قبل شوية إنه ما في زول فينا كلنا ممكن يقبل يشوف والده في الوضع بريزيدنت كير قاعد فيه ده. أنا شخصيا أنا ما بقبل حاجة ده. لكن maybe people are different. ناس في people already they are okay with that. أسرة بتاعت family بتاع كير. أنا جبت مداك فيديو هنا. تتذكروا أدوت لما كانوا في أديس آخر مرة بريزيدنت كير مشى أديس في الاجتماع بتاع أفريكان يونيون تقريبا summit number 39. لما كير كان قاعد يتكلم nobody was able to listen to him. ناس أول حاجة الغاء رؤساء كلهم they did not listen to him لأنه كلام ما فاهمين زين what he is saying. لدرجة بيتو أدود سلفا كير في المقعد الورا كان قاعد تبكي. أدود she was crying. ليه؟ للمستوى بتاعت الإهانة، الليفل بتاعت humiliation for one of the liberators. كزول one day إنت كنت زول مناضل اسمه موجود في السجلات بتاعت الثورة. الوضع ده انتوا برضو شفتوا how people react to the videos بتاع President Kiir. وضع بتاعتنا بتاعت region بتاعت East Africa and Africa in general, North Africa ويوروب و other countries they react to the video بتاعت Kiir and they start questioning why people of South Sudan allowing الحاجة دي تستمر. I want to give a response إنه it's not us people of South Sudan. Our position as a people of South Sudan as opposition is very clear. إنه President Kiir وصل في المرحلة capacity بتاعه mental capacity بتاع President Kiir is not functioning right anymore. health بتاع President Kiir يا جماعة وصل لمرحلة صعب جدا، وكلكم جنوبيين تشهد. You guys can see الحاجة ده. Now الزول اللي هو في يعني حالته الطبيعية زي كده خليكم من أنا ما قاعد أشوف كير physically or in person، لكن I can see the videos. وناس المباراه في واو في كواجوك they were seeing Kiir himself. They will start asking themselves question. Why Kiir humiliating himself like that? ليه كير ما داير يتنازل؟ لكن let me give an answer. كير ما داير يتنازل لأنه كير هو في حالة بتاعت الدكتاتورية وفي قمة بتاعتها الستيج the last stage بتاع dictatorship. You know انت ممكن تاخذ الواقع ده يعني ما كير براو. You take example بتاعت رئيس بتاع الجزائر بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة. رئيس بتاع الجزائر عبد العزيز بوتفليقة قاعد في السلطة لفترة طويل جدا لدرجة انه هو رفض يتنازل. عشان هنا because هسه لو انتوا لاحظتوا people are we are blaming
maybe أسرة بتاع كير إذا كان أدود human being emotionally. بس let take example بتاع أدود سلفا كير ما يرد هي كان بتبكي ليه؟ لأنه الوضع بتاع والدها هي في غمة بتاعت African Union مش. And this can tell us even أدود ذاته even لو قال لأبوه يتنازل سلفا كير will not accept الحاجة ده. خليك من الناس التانيين ديل. And record is there. أي زول مشى دي سلفا كير advice كير ده بيشيل الطوال بكره بدخلك السجن. معناه حاجة ده عنده علاقة بكير بالسلوك بتاعه كديكتاتور. I was talking about example بتاعت بوتفليقة بتاعت الجزائر لدرجة إنه بوتفليقة وصل فعلا هو كان قادر يدي خطاب لكن وصل درجة إنه ما قادر يمشي كويس يعني ما قد درجة ما قادر يمشي لكن درجة هو ما قادر يمشي قاعد في ويل شير في كرسي بتاعت الناس المعوقين ديل و ستيل هو مستمر إنه لازم هو يكون رئيس. شيلوا كلام ده النقطة بتاعت كلام ده. وضع بتاع بريزيدنت كير الضرر بتاعه وين بالنسبة لنا؟ ضرر بتاع سلفا كير استمرارية بتاع بريزيدنت كير في وضع بتاعه ده هسه ده عنده نتيجة سلبية كبير جدا لدولة بتاع جنوب السودان. واحد، أول حاجة الرئيس بتاعت الدولة مفروض يكون في حالة بتاعت يعني mental capacity بتاعه اللي هو يكون سليم عقليا. ده خصائص بتاعت انك تكون رئيس بتاع جنوب السودان وده نفس الخصائص الموجود في الدستور بتاع جنوب السودان. واحد، تكون سليم عقليا مش كده. نمرة 2 تكون سليم جسديا مش كده. نمرة 3 بتعرف تكتب وتقرا مش يا جنوبين. ده مش الصفات الثلاثة الشروط بتاع انك تكون رئيس بتاع البلد. ده الشروط الموجود في الدستور بتاعتنا بتاع 2011 المعدل ده الشروط الموجود في الدستور. واقع بتاع بريزيدنت كير الان الشروط دي كله سقطت. انا ماشي نفتح يد بعد شويه لو عندك هذا اوبينيون. شروط ده في شخصيه بتاع كير سقطوا صفر كله سقطوا. سليم عقليا بريزيدنت كير الان عقليا ما سليم. واحد، جسديا بريزيدنت كير ما سليم. 2، الحاله بتاع القراءه وكتابه ما سليم اتدورت. 3، معناه الثلاثه الشروط المفروض يكونوا مكتملين عشان كير يستمر رئيس بتاع جنوب السودان. الشروط دي كله سقطت. لكن ليه الناس دول متمسكوا بيه؟ ليه؟ متمسكوا بيه لسببين. سبب نمر 1 هو سلفا كير himself هو نفسه. سلفا ما بيثق انه لو هو يتنازل هو will be safe. كويس؟ الجرائم اللي ارتكبت سلفا بيعرف انه ممكن ينتقموا منه عشان كده هو يكون قاعد رئيس for the last يعني السبيريت بتاعه في الدنيا ده بعد ده خلاص. ده reason number 1. reason number 2 reason number 1 ده بيخش معه طوالي الحته بتاعت الديكتاتوريه والشموليه دي كسلوك. لان الديكتاتوريه بتبقى نزعه خلاص سلوك. نقطه نمر 2 اللي هي الناس الموجودين اراوند كير. الناس زل مستفيدين من الوضع بتاعت بريزيدنت كير ده. مستفيدين منه في حالتين. نمر 2 الناس زل هم زادوا الان يبقوا زادوا حكام الحقيقيين. ده الناس الحقيقيين الدايرين البلد الان. لانه سلفا كير زي ما ذكر بروفيسور جوك مدود جبال وجوك مدود is from the home town بتاع بريزيدنت كير نفسه. بروفيسور جوك اللي قاعد يتكلم ده ومن منطقه بتاع كير زاد هوم تاون بتاع بريزيدنت كير ميارديد. وانا متاكد جبال انا كنت اشوف كون جوك قاعد هنا في الروم. لو كون جوك استاذ بروفيسور كون جوك جا فوق هنا ده ذا سيم هوم تاون بتاع كير هيقول لنا نفس الكلام انه كير ده المفروض يتنازل مش. لكن لو انت شفتوا كلام بتاع بروفيسور جو قال شنو؟ بروفيسور جو قال الكلام اللي بيعمله سلفا كير الليله بكره ما بيعرف انه عمل شنو امبارح. ولو انتوا لاحظتوا في ناس كتار بيشيلوا برا من السلطه كير لما نبي بيتفاجئ زال انه زول شالوا برا. ده بريفليجز اللي اخذوا الناس اللي اراوند كير. كير's mentally كده mental capacity بتاعه بيجي خلاص زيرو. سو ده بيجي بريفليج للناس اللي اراوند كير to use it to run the country. ده بالنسبه لهم. سو وده بتاع سلفا كير بحالته ده بالنسبه للناس ده كويس.
is not bad. ليه؟ لانه مصلحتهم بقى مربوطه بالسيتويشن بتاع كير. الناس مستفيدين من الوضع بتاع كير. اول حاجه اي حاجه هو دايرين قادرين يسروا له، وبيجيبوا الناس اللي هم دايرين يكونوا في السلطه، والبلد وقع في يد بتاعهم. خساره بتاعته شنو للدوله بتاعت جنوب السودان؟ خساره بتاعه كبيره جدا. اول حاجه بيحصل عمليه الديكلاين في سياسات بتاعت الدوله والخطط الاستراتيجيه، لانه الرئيس المفروض هو يدير الحاجات دي كله بقى بتكون زيرو خلاص. هسه وضع الاقتصادي ماشي قاعد يدور، لان الرئيس ما عنده امكانيه. اصلا لو تسالوا سلفا كير ده، برين سلفا كير وقول لهم انت الرؤيه بتاعك شنو يا بريزيدنت كير في حل الازمه الاقتصاديه. You guys تسمعوا في فيديو بتاع بريزيدنت كير. Okay, jumping from here to here from here to here. So that mean خير ما يكون عنده رؤيه بتاعت حلول لمشكله بتاعت الازمه الاقتصاديه اللي عايشه جنوب السودان. كير ما بيكون عنده حل مشاكل النزاعات الاجتماعيه الموجوده. كير even وضعيه بتاع الدكتور ياك مشار زارو، كير will not have something to say، لانه there is people they are behind الحاجه ده كله. ده الوضع بتاعه على مستوى الريجن. اننا معروفين على مستوى بتاع الريجن انه اننا ديل جنوب السودان ده يعني وصل في حاله سيئه جدا، وجنوب السودان قاعد يمثل رئيس زي كير. Now what is the solution here؟ الحل شنو في الحاله ده؟ what will we do كجنوبين؟ اننا كجنوبين we cannot do anything. اللي كنا بنقدر نعمله كشعب بتاع جنوب السودان هي انه نحن كمعارضه لو ناس مشت وقدرت تتقدم، ده اللي كان ممكن العمل الوحيد. the only hope الممكن يكون موجود الان ده المعارضه بتاعتنا في الموجودين خارج ديل، بما فيهم ناس الايو. ديل الهوب لو فعلا قدر يخلقوا الضغط. لكن الخلي انه معارضه التحرك بتاعه يكون ضعيف، لانه الريجن الاقليم واقفين مع بريزيدنت كير. الرؤساء ديل بتاع فارغه ديل واقفين مع كير. اوكي؟ واقفين مع كير. الحاجه الثانيه المجتمع منقسم على ذاته. سلفا كير نجح يقسمنا قبليا، نحن بقينا مقسمين قبليا وبقينا ما قاعدين نحب بعض. even leadership نحن هسه حتى الجنوب الزار ما قادرين نتفق على one leadership انه نختار one. ليه؟ لانه نحن بقينا مربوطين بالعقليه بتاع القبليه والريجناليزم. يعني انت هسه لو كفاءات بتاع قدر شنو بقول لا يعني نقول ولا لا زول شركاء ولا زول كده ولا زول كده. اوكي؟ يعني في المعارضه زار هسه شانين الجنوبيين زار يصلوا كده يختاروا ثاني قاعد واحد بالثقه. الحاله بتاع الثقه ده انتهت في نفوسنا كشعب بتاع جنوب السودان. اذا what going to happen؟ الواقع ده يستمر. هاي نظام ضعيف، لكن هنا ذاتنا لانه كشعب ضعاف ومعارضه ضعيفه اضعف ديل من النظام بتاع بريزيدنت كير. So this situation خلوه لليد بتاع سلفا كير. والاقليم زي ما كتب الاقليم بقى ضدنا كمعارضه. الاقليم لانه عندهم القيادات في حاله بتاعت سلفا كير بيقوا ما دايرين يساعدوا المعارضه، لا دايرين يجيبوا معنا كمعارضه. اقل حاجه لا يساعدوا المعارضه لا بالسلاح لا whatever لوجيستيكالي ما في. ليه؟ لانه كير قفل الحاجات دي والريجن كلهم وقف مع بريزيدنت كير. طيب واقع ده اللي يحصل فيه شنو؟ عمليه بتاع التغيير يا جماعه. لما تتكلم عن انه لازم يحصل تغيير، مثلا التغيير الاقرب اللي كان اقرب لنا كلنا يعني الاسهل اللي هي انتفاضه شعبيه. لانه انتفاضه الشعبيه ده رغبه بتاعت جماهير بتاعت الشعب بتاعتنا في جنوب السودان اللي هم واطيين الجمره، الناس المظلومين الليله نتيجه للفشل بتاعت بريزيدنت كير في اداره بتاع الدوله. لكن لانه النظام ده نجح في انه يدمر النسيج الاجتماعي بين المكونات الاجتماعيه، والناس ما يثقوا في بعضهم وكرسوا للقبليه في وسط بتاعتنا هنا. And now people start reacting للسلوك اللي قاعد يحصل في النفوس بتاعتهم. ده طوالي بعد المسافه بين الجنوبيين بتاع انه ممكن يكون في ثوره شعبيه ممكن تنجح. لانه واحده من العناصر بتاعت الثوره الشعبيه بتاع الخروج للشارع اللي هو اقتناع بتاعت الشعب بانه فعلا هنالك ضروره للتغيير. لكن الليله ده الواقع ده بقى ما موجود في جنوب السودان. بالنسبه للمعارضه they are doing their part. They still resisting. They are also continuing whatever try to deliver
whatever best to the people of South Sudan. إذن الواقع الموجود الليلة to conclude. أنا داير نشتغل آخر فيديو وأنا أقفل اللايف فيديو. بالنسبة لنا ما في خيار. والخيار هيكون في يد بتاع كير. ممكن زول يقول لك كيف يا إدوارد؟ يس الخيار هيكون في يد بتاع سلفا كير. كيف الخيار هيكون في يد بتاع سلفا كير؟ الخيار الوحيد الآن في يد بتاع سلفا كير وأسرة بتاع كير. كيف؟ إنه أسرة بتاع سلفا كير هيقدر يقعدوا مع نفسهم مع التدور القاعد يحصل في حالة بتاع كير، وكير ذاته في حالة من الحالات ممكن يقنع نفسه إنه حالته الصحية بقى تعبان، وهو بيختار الزول الممكن يقعد في كرسي بداله. وانا اديكم اكزامبل بتاع بعض رؤساء افريقيه مروا بالحاله بتاعتنا هسه اننا قاعدين فوق ده، لانه هسه منطقيا جنوبيين كلهم ما في الوضع بتاع انه نحن ممكن نقلع النظام بتاع بريزيدنت كير. ممكن يكون شعارات وزول يكون زعلان وتيجي whatever to say whatever you want to say, but it is far from the reality بتاعنا في جنوب السودان. اوكي so example بتاع تنزانيا اديكم the first example بتاع تنزانيا اللي هي example، وانا لسه ما نسيت الحلقه بتاعت مؤتمر بتاع الرجاف 1928، وانا استندت قدمت من التجارب الافريقيه اكزامبل بتاع تنزانيا بتاع جوليوس نياريري اقرب من الواقع بتاعنا. لما نيجي نتكلم عن الحاله دي بعدين في الاسبوع الجاي او ايامات الجايه بيقال لكم كويس انه كلامي دي جاي من وين. let us take example بتاع جوليوس نياريري. جوليوس نياريري اول رئيس بتاع تنزانيا كويس، مسك الدوله بتاع تنزانيا مع الاستقلال بتاع تنزانيا يوم 9 ديسمبر سنه 1961. اوكي بقى الرئيس بتاع تنزانيا من سنه 1961 لعد 5 نوفمبر 1985. انا دايركم كالكوليت الحاجه ده، انا ما داير، انا I don't want to stop on this too much. الناس قاعدين يشيروا فيسبوك وكلام هاوس ويوتيوب والمستمعين، شوفوا جوليوس نياريري قاعد في السلطه كم سنه في السلطه، من 61 لعد 85. you just calculate الزمن ده اكتبوه في الشات روم. بعد ذاك he consolidated the power بتاعه، he consolidated the country into highly centralized زي النظام اللي عمله سلفا كير السنه، وكرس للنظام بتاع السنجل بارتي الحزب الواحد كويس اللي هي سوشياليست ستيت. ده اللي عمله جوليوس نياريري. جوليوس قاعد في السلطه وطرح برنامج اقتصادي كلكم معروف كان بيسموه ايكونوميك بوليسي. النازل كان جوليوس سماه وجاما. ده الايكونوميك بوليسي بتاعه. الايكونوميك بوليسي ده فشل لحد ما جوليوس اقنع نفسه تو ستيب داون، اقنع نفسه انه بتلغى نفسه انه I want to step down، وقام هو اختار السكسيسر بتاعه الزول اللي اسمه علي حسن منيويتي مياويني، المهم you whatever you say it. اوكي اختاروا، هو اختار جوليوس اختار انه يتنازل ومشى يريتاي، مشى يس هوم فيليج ومشى قاعد في القريه بتاعه. وعلي حسن ده مسك بعد نياريري، هو قرر من تلقاء نفسه هنا يتنازل من السلطه كويس. الناس ما قدر يشيلوا برا لانه اوريدي السلطه كان مركز في يده زي النظام بتاع سلفا كير. اوكي زي ما كتب هنا دكتور ايما قال لي جوليوس قاعد في السلطه 24 سنه من اندبندنت 24 سنه. اوكي 24 سنه. now that is the first example بتاع ليبريتس، وانتوا كلكم عارفين نياريري عمل شنو ومدرسه تخرج منه يا ناس جونجرن، وكمان الان زول القاعد جنبنا ده بتاع يوغندا ده خريج بتاع مدرسه بتاع ناس جوليوس نياريري. الله يعلم الزول الوحيد اللي هو اتنازل ده كان مانديلا بعد 4 سنة. اوكي we don't know لو جرن كان قاعد، هل دكتور جون جرن بعد استقلال بتاع جنوب السودان هل هو كان يتنازل ولا كان يركب راس زي جمنا موسيفيني وزي نياريري. اوكي الاكزامبل بتاع كير انا بالنسبه لي بقناعتي الشخصيه، لانه انتوا براكم شايف الوضع بتاع بريزيدنت كير الان، الوضع القاعد فوق بريزيدنت كير ده لو مثلا انت هتقول لي انه كير ده الوضع ده ما اجبره هو ذاته كشخص انه يتنازل، معناه انتوا ما تتوقعوا انه كير ممكن يسلمكم السلطه. بالعكس
بريزيدنت كير الان قاعد يتكلم في انتخابات، قاعد يتكلم انه هو نازل انتخابات. You judge by yourself. Okay, this is example number one. Example بتاعت جوليس نياريري. The second example اللي هو example بتاعت ليبول سيودار سينغور اللي هو example بتاع السنغال. كويس. بريزيدنت سينغور مسك السلطه مع الاندبندنت وبقى الرئيس for 20 years لمدة 20 سنه. رئيس هو اتنازل عن سلطه يوم 31 ديسمبر سنه 1980 في عمر وصل ل 74 سنه. وصل 74 سنه. بعدها هو resign voluntarily كده. He resigned by himself. Nobody forced him out. Okay? He resigned وبعدها successor بتاعه كان Prime Minister عبدو ديوف يوم مسك السلطه. مين تلقى نفسه؟ To make it quick examples. مين تلقى نفسه؟ Nobody was able to force him out. ده الحالة الآن القاعد يواجهنا في جنوب السودان. عشان yes I know people are crying والله حالة بتاع سلفا كير وده بتاع جنوب السودان. Yes but the guy ومسك في السلطة is the dictator. ده الحاجة ناس كتير ما يقدر يقنعوا نفسهم. They are thinking كير we can blame أسرة بتاعه. We are not going to blame أسرة بتاع كير. We are not going to blame inner circle بتاع كير. And we blame Kiir himself. Why is he accepting to humiliate himself, to humiliate the country? Why? لأنه already الراجل خلاص بقى dictator. He become a dictator. Nothing more than that. This is example number 2. Example number C, the example بتاع جاكويم شيسانو. Example الرئيس بتاع موزمبيق. كويس؟ اللي هو استلم السلطة في سنة 1986 وقعد في السلطة وجاء exit في سنة 1994 لكن بعد ذاك حصل تاني المفروض يتنازل. حصل انتخابات وهو فاز وبعد ذاك خلق مشاكل لحد ما هو يتنازل براو كده سنة 2005. He decided to step down by himself. ده نماذج أفريقية. عشان كده مرات بيجينا example بتاعت إنه طيب ليه الريجن they are supporting Kiir. ليه الريجن they are supporting Salva Kiir despite الوضع كير ده مربو. لأنه الريجن ده نفس السبيريت بتاع Salva Kiir موجود في الرؤساء بتاع أفريقيا. موجود في الرؤساء بتاع أفريقيا. كاغامي ده قاعد في السلطة قبل كم سنة. Does that mean إنه ما في زول في رواندا ممكن يمسك السلطة and he could do better than كاغامي؟ في لكن لأنه the guy bigger dictator. ده الواقع اللي عايشينه هسه عندنا في جنوب السودان. example نمر 4 هي example بتاع كونغو بتاع دينيس سوسو ناغوسو. كويس؟ هو مسك السلطة من سنة عمل انقلاب في سنة 1979 وهذا الرجل استمر وارتكب جينوسايد في 92 وبعدها قعد لعدي 1997 بعدها هو يتنازل من تلقاء نفسه. قاعد في السلطة يتنازل من تلقاء نفسه. ده example ما بعيد من example بتاعنا بتاع جنوب السودان. example number 5 هي example بتاع يايا جاما بتاعت غامبيا. كويس؟ يايا استلم السلطة سنة 1994 قاعد في السلطة انتوا عارفين لعدي انتخابات بتاعت 2016 وانتوا عارفين when he was forced out by ECOWAS. تقريبا كلام ده 2022 ولا 2023 لو تتذكروا حاجة. تدخل ECOWAS اتدخل بقوة and they forced him out. Okay? Now let us ourselves question. Will one of the region East Africa or African Union or IGAD force out Salva Kiir? No. That will not happen. مش كده؟ Other examples المتشابهة وبعدك سقطت الشهوب بناس يعني الشعب اتدخل وطردوا الناس ده example بتاعت علي بونغو وديمبا بتاعت غابون. كويس؟ قاعد في سلطة وحصل له انقلاب. طيب هل هنا ممكن نتوقع انه النظام بتاع كير ده الناس اللي قاعدين في جوبا ممكن يعملوا انقلاب؟ يس. ده فرضية واحدة من الفرضيات بتاع تغيير النظام بتاع كير. يعني الناس اللي قاعدين في النظام ديل إذا في ناس whatever they team up
وعملوا كوب عملوا انقلاب، ده برضه خيار بتاع تغيير. if they decide انه يا جماعه كير ده is not going to leave the power despite the humiliation حصل لنفسه وللشعب بتاع جنوب السودان، ممكن ده ممكن يكون اقرب الخيارات اللي ممكن يجيب حلول السريعه. كويس. عندك اكزامبل بتاعت غينيا، بتاعت الفا كوندي في سنه 2021 he was forced out. عندك اكزامبل بتاعت ابراهيم كيتا بتاعت مالي في سنه 2020. عندك اكزامبل بتاعت عبد العزيز بوتفليقه انا قبل اتكلمت عنه في 2019. عندك اكزامبل بتاعت زين العلي، زين بن عابدين بن علي بتاع تونس في 2011. تذكروا الشعب العرق نفسه وبعدها الناس طلع الشارع في انتفاضة شعبية. عندك اكزامبل بتاعت روبرت موغابي in 2017 and I talked about it earlier. Okay. عندك اكزامبل بتاع ايدي امين في يوغندا بتاعت في was forced out 1979. عندك اكزامبل بتاعت موبوتو سيكو سيكو also في كونغو في 97. عندك اكزامبل بتاعت اديكم اكزامبل انه حاجه دي ما بينتهي باخوي واخوك، ما بمشي ساكت بسلامه. كويس. عندك اكزامبل بتاعت جين بدال بوكاسا سنترال افريكا في سنه 1979 it was forced out. عندك اكزامبل بتاعت معمر الغزافي بعد تدخل بتاعت المجتمع الدولي. عندك اكزامبل بتاعت اوسو مبارك. عندك اكزامبل بتاعت عمر البشير. عندك اكزامبل بتاعت شارلز تيلرز في ليبيريا في سنه 2003. دي كلها اكزامبل بتاع الرؤساء اللي اوريدي قاعدوا في السلطه واستلموا السلطه and they رفضوا انه they refuse to leave the power. واقع بتاعتنا بتاع جنوب السودان لا تختلف كثيرا عن تلك الامثله والنماذج اللي انا طرحتها قبل. كيرا يكون قاعد وضع بتاعه ده يمشي للأسوأ، انا متاكد كلام ده انا قلته قبل كده. كيرا يصل المرحله هو يكون قاعد في ويل شير في كرسي هسه ما هسه وقاعد يتحرك. So what will happen next year? Next year نحن we don't know, maybe Kir will not be able to walk again. So what going to happen? كيرا يكون قاعد في كرسي وهو هيكون لسه متشالك انه لسه رئيس. طيب اذا خيارات قدامنا شنو؟ خيارات 3 خيارات على التغيير. خيار نمر 1 الشعب بتاع جنوب السودان يقولوا enough is enough to this humiliation ويطلعوا للشارع. يس خروج على الشارع عنده ثمن، الناس هتموت صحيح، هنفقد ارواح صحيح، لكن ده ممكن يقود لتغيير حقيقي وما في اي تغيير من دون ثمن. الحاجه المؤسف انه الجنوبيين الليله ده رغم انه ملاريا قاعد يقتلهم، الجوع قاعد يقتلهم، الان ايبولا خاشف في جنوب السودان قاعد يقتلهم، في مرض وزيد ايبولا ولا شنو وات ايفر ذيس مرض الجاي من كونغو ده تاني، كل الامراض سرطانات كل الانواع بتاع الامراض دي قاعده تقتل في الشعب بتاع جنوب السودان. والجنوبيين ستيل بيقول لنا لو طلعنا الشارع زي ما عملوا الناس الرجب، لو قال لنا لو طلعنا الشارع الناس دي ما عندهم بومبولا شطه، الناس دي عندهم مسدس مش قال عندهم طلقه حيه. لو طلعنا الشارع we are going to be killed and we are already dying. We are dying. ليه؟ and now they are waging. والله يا خليجي معارض الموجودين برا، المعارض الموجودين برا ما يقدر يجيبوا تغيير في جنوب السودان. ده كلام انا كل مره قاعد اقوله. مسؤوليه بتاع التغيير ده ما مسؤوليه بتاع الافراد، ما مسؤوليه بتاع باغان براو، ما مسؤوليه بتاع ايمانويل، ما مسؤوليه بتاع رياض مشار، ما مسؤوليه بتاع اويد، ما مسؤوليه بتاع توماس، ما مسؤوليه بتاع ديان ماسيو، ما مسؤوليه بتاع ادوارد الشيخ. مسؤوليه بتاع التغيير في جنوب السودان it is a responsibility of all the people of South Sudan. ده مسؤوليه بتاعتنا كقبائل بتاعت جنوب السودان 13 مليون ولا 15 مليون الموجودين في جنوب السودان. ده مسؤوليه التغيير بتاع النظام الموجود الان اللي ما قادر يجيب ولا يودي ولا ما قادر لينا يطلعنا ودينا بقى الاسوء. الشعب بتاعنا بقى يميننا بقينا جاس حاجه كده لاف ستاك لكل الدول الموجودين في الريجن. اذن لو الجنوبيين ما وصلوا مرحله بتاعت انه for them to convince themselves. صحيح المعارضات البر اللي قاعده تحارب السلاح they are doing their part. اوكي احتمال one day ممكن they will be able to remove the regime of Salva. لكن عشان الزمن ده يجي
الزول القاعد في الداخل ده عندك دور ايضا، عندك دور، عندك دور ممكن تضغط، عندك دور ممكن تطلع الشارع، ممكن ما بالشرط الناس ممكن تطلع الشارع وتضغط وتجبر كير انه يتنازل. بس جنوبين انتوا وصلتوا المرحله ده؟ نو. انت لما نشوف فيديو ده فيديو بتاع سلفا كير، الحمد لله انا شايف ما في شتايم. انا كان سي فيري انتنس ديسكشن في فيسبوك هنا ويوتيوب في الشات، انا كان سي ذا شات سيكشن، لكن ما في شتايم. كويس، معناه اننا مشينا مرحله كويس. اذا الجنوب اللي لما انا قاعد اجيب الموضوع ده وما قاعد يشتموني، معناه اننا وي ار دوينج جود، مش لانه مرات فاتت كان شتايم. ليت اس اور سيلف الوضع بتاع بريزيدنت كير هنا فوق ده كلنا كجنوبين، is that okay with us? Is that okay with you? Now you are not going to blame anyone, you're going to blame yourself. You're not going to blame opposition القاعدين برا، لانه انت ذاتك كمواطن في دور بتاعك you said it is okay. معناه that continuation بتاع كير بوضع بتاعه ده، معناه ده continuation بتاع suffering بتاع people of South Sudan. منو هيجيب لكم مرتب؟ قروش بيجي، قروش بيقسموا الناس القاعدين around سلفا كير. Nobody will be able to pay you salaries. Okay؟ معناه ما في change قاعد يحصل. إذا جنوبين you are okay with that situation. If you are not okay with that situation, that mean شعب بتاع جنوب السودان نحن محتاجين نفكر تفكير كويس. وتكونكلود فيديو بتاع الذكر اللي انا ما اقدر اشغله لانه فيديو بتاعه ده وقاعد يتكلم عن انتخابات. قبل الانترفيو بتاعه مع زول ده مع متيام شيرلو، هو بيقول انه كيرانينا فايزين 80% في بار غزال بصوت لسلفا كير، 90% في بار غزال، 80% في الاستوائيه، وفي على النيل 70%. لو انتوا دايرين ممكن نشغل المقطع ده. اوكي، لكن انا داير اقول لكم كجنوبين خيار بتاع اسقاط نظام انه يجي تغيير في الجنوب ده خيار بتاعنا بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. من ملتقى نفسي انا قاعد اقول لكم يس كير قسمنا قبليا، يس في قبليه قاعد يمارسوا صحيح، ما في نظام، ما في حكومه القادره تدير. طيب اننا نكون اسرع، because we being divided. اوكي، ولاني هنا انا اتعلم انه القبليه المارسه ده والتقسيم الحصل ده خليه يكون ابره لنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان، يكون ابره يوحدنا نحن بكل المكونات بتاعتنا الاجتماعيه. كل القبائل بتاع جنوب السودان they have to be part of the change. التغيير ده ما يكون مسؤوليه بتاع ناس معينين. ولlet me make it clear again to the people of South Sudan. ما في حاجه اسمه I like this tribe, I don't like this tribe. You like it, you don't like it, nothing you're going to do about it. You like it, you don't like it, nothing you're going to do about it. Okay? It would a check if I said I don't like Murle. Now, what's going to happen? You don't like Murle, and so what? Are you going to take Murle out of South Sudan? Are you going to do that? If you think you are going to do that, that means you need to check yourself. انت محتاج تعمل check لنفسك لانه mentally كده you are not okay. انا قلت لها انا في upper Nile انا ما داير مابان. What will I do about that? Will I be able to take مابان out من upper Nile? الامكانيه دي هتجي من وين؟ ربنا ده لما جاب مابان ده وجابه في upper Nile. Who knows that? Did anybody ask question? انه مابان ده انا من ولدوني انا لقيتهم قاعدين معنا في upper Nile هناك. ويدو ده يموت مابان هيكون قاعد في upper Nile هناك. دينكا هيكونوا قاعدين في upper Nile هناك. دينكا يدو ده يموت دينكا هيكونوا قاعدين. The same thing Cholo ونوير و the rest of the tribe. So جنوبين لو انتوا دايرين تغيير يجي في جنوب السودان، انا عارف yes عارف انه we're divided, we're being divided. The social fabric بتاعنا النسيج الاجتماعي دمروا، قاعدين نكره بعض. We don't like ourselves whatever whatsoever because of regionalism, because of tribalism. But then I want to remind Junubin, we are going to stuck في الستيج ده. It is life is stages. We are going to stuck. We'll be stuck في الحته بتاع tribalism. I don't like this tribe. We are not able to work together. هتكونوا قاعدين في الستيج ده. Okay? Until new generation come up. Until ظروف جديدة تفرض نفسها في جنوب السودان. ظروف جديدة تفرض نفسها تخلق قيادة جديدة من شعب بتاع جنوب السودان. They are not connected للمستوى بتاع القبلية ده. They will stood up as South Sudanese. They will look to themselves as South Sudanese. إن يا جماعة المستيك الحصل والأخطاء المارس الفاكر وكرز القبلية we favor one region a part of
3 regions, other 2 regions just he throw them away. ده ما شغل الدولة الرئيس اللي هنا دايرينه. وأنا قاعد أقول لكم كل مرة بريزيدنت كير ده هيكون أول رئيس وأسوأ رئيس مرة على التاريخ بتاع جنوب السودان. قسم القبائل، دمر النسيج الاجتماعي، كرس للفساد كله بأشكال بتاعتها. ده تاريخ will not forget حاجة ده. وبالمناسبة nobody one day you will tell me إنه أنت you are coming here. You will tell me إنه كير ده you will be able to wash المistake بتاع سلفا كير out. Nobody will be able to do that. ما هتقدر تغسل الوساخة بتاع سلفا كير ده because they are too heavy. They are too heavy. But what is very important كجنوبين let's learn from it. Let's learn from it. We learn from الحاجة ده. Because الواقع الموجود فيه جنوب السودان الآن البلد قاعد يتدمر يا ريت فيه يونانيين شايفين. We are watching بلد ده قاعد يتدمر يا ريت كلكم شايفين. But we'll come here to clubhouse. We'll come and fight among ourselves. We'll accuse ourselves. Denka they are suffering. Cholo they are suffering. Nuer they are suffering. Latuko they are suffering. Baria they are suffering. طيب لو اننا افترضنا انه كل القبائل في جنوب السودان we are suffering. كلنا بنعيش المعاناة. كلنا بنعيش المأساة. Let us simple question. Then why we are not able to unite? ليه؟ ما انت ممكن تقول لي انت داير تكون تغيير بدل النظام وانت قاعد تمارس القبيله زي ما سلفا كير قاعد يمارسه. انا خايف ما بعرف نظريه زي دي انا بعرف بيشتغل كيف. You cannot tell me you are against the tribal practice which being practiced by Salva Kiir and you yourself you are practicing the tribalism. And you going to tell me you are alternative. انت البديل. المهم انا ماشي كيف على كده. خلينا نشغل الكلام بتاع لول واي عشان انا دايركم تسمع بعضانكم لانه ده ناس الجبال اللي قلنا ناس المستفيدين. الناس لول واي ده زول زيه زي ناس التانيين. كير ده وجود بتاع سلفا كير بالنسبه لهم ده مصدر بتاع الاكل مصدر بتاع الشراب. So we have to defend Salva Kiir. They have to fight for Kiir. ليه؟ despite كير قاعد يقدم شنو للشعب بتاع جنوب السودان ما مهم. المهم انه President Kiir is the president وناس ذيك الرول they are not working to re-elect Kiir again. ينتخبوا عشان despite كلام اللي قاعد نقول ده هسه وده بتاع President Kiir ما قادر يمشي ما قادر يتكلم لا ما عنده مشكله. Let's listen this quick statement and then I close because I have to go. Is done now in the Republic of South Sudan. In Bahr el Ghazal, Salva will win by 90%. No, in Equatoria, I'm coming. Wait, I'm coming. Okay, because my next question to you, who's going to vote for you? I'm coming. Most of them, they displace their I'm coming. In Equatoria, Salva will definitely win 80%. In Upper Nile, where the Nuer are the majority, and this is why your question is, myself, I come from a place called Longochuk County. In that Longochuk County, if I stand today, 90% of the people of Longochuk County on the ground, they will vote for me because they are SPLM. And also the same thing with Maywood County. We are called Jikay Nuer. And that Jikay Nuer, it is actually Wolang County, Nasser County, Longochuk County, and Maywood County. These 4 counties, if we go for election today, the government and the SPLM is in control of those 4 counties, and we will win the election there. And Salva will win, and myself, I also will win. Okay. It's okay. You said in your last article that President Kiir has 90% in support in Bahr el Ghazal, 80 in Equatoria, and 70 in Upper Nile. Yes. Where did this number come from? You know, when you do statistics, I do political mapping. Many people will actually just basically say, where is the stronghold that is opposing Salva Kiir now in Bahr el Ghazal? Very few. Very few. So basically in Lakes, he has the full control. In Warab, he has the full control. Northern Bahr el Ghazal, Malong is nowhere. In maybe Western Bahr el Ghazal, maybe small groups that are opposing Kiir. Basically, the whole of Bahr el Ghazal, they are supporting Kiir. Equatoria, it is only the NAS, National Salvation Front. And these are bandits. These are criminals who are actually robbing here and there.
The majority of This Eastern guy. Equatoria, majority of Western Equatoria, and Central Equatoria, they are supporting Kiir. So that's why I was a bit modest to say 80%. Otherwise, I would have said more than that. In Upper Nile, where there are some real threats, that's why I was saying 70%. Because if you look statistically, Jonglei, most of the Dinka counties, they are under the SPLM. You go to Lower Nuer, it is only two places, Akobo and then Lanken. But the rest of the Lower Nuer areas, they are under the SPLM. You go to Fanjak and Ayod, then that's where you will have a strong support of SPLM-IO. Then if you go to Unity State, where Riek Machar is from, they are actually now moving on. Have you ever had any fight supporting Riek Machar in Unity State? No. Okay, you're talking about the statistics. Yeah, statistics. How did you get the result? This is how I actually came up with the results. Mapping. Or is political that your mapping. personal? This is my personal mapping. انا داير اجيف على كده. عملت الزمن عمل ساعتين. انا ما داير امشي اكتر من كده. انا نمشي نفتح روم، انا نفتح نستمر في كلاب هاوس. لكن انا استمعت الكلام بتاع ذكر لول، انا ما عندي فوق تعليق، انا اخليه للناس اللي هتجي تعلق. لكن في خلاصه بتاعت الحديث قبل ما نفتح نقفل الفيسبوك ويوتيوب، والايامات الجايه نجي نتكلم عن روت كوسس بتاعت كونفليكتس بديتيلز. انا هوب انا اقدر اعمل المؤتمر بتاع الرجاب المحاضره ده قبل ما نمشي نخش في روت كوسز اوف كونفليكت في جنوب السودان. زياره بتاعت بريزيدنت، لو انتوا لاحظتوا والكومبلين بتاع الشعب بتاع جنوب السودان من حقكم، من حق، لانه بريزيدنت كير ده رئيس بتاع جنوب السودان بتاعتنا كلنا، بتاعت ال 64 قبيله وبتاع 3 ريجون و10 ستيت و3 administrative areas. لكن بالنسبه لكير شخصيا وفي مخيلته this situation it is different. عشان كده people are complaining ليه كير قاعد يركز على البحر الغزال كويس. والهيته ده الانتباه بتاعت الناس وبليمينج واي كير قاعد فوكسينج على بحر الغزال. خليني اعمل خلاصه في نقطتين. اوكي، الانتباه ده انا داير اعلق عليه من زاويتين. الزاويه الاول تتعلق بالزاويه بتاعت الواقع السياسي في جنوب السودان، والزاويه الثانيه هي تتعلق بطبيعه بناء السلطه في جنوب السودان. كيف طبيعه بناء السلطه؟ ده نقطتين بس داير اخلص به. الاول الزاويه الاول اللي هي متعلقه بالواقع السياسي. بحر الغزال بالنسبه لسلفا كير بتعيد هي القاعده الاجتماعيه والسياسيه وعسكريه بالنسبه لسلفا كير، ونفس الوقت اكثر استقرارا. ولو وسلفا كير ضرب حساباته كويس. يعني ده كير ده ما زول انا قاعد اتجاهله كيدول. هنا مرات ناس كتير بيتجاهلوا سلفا كير. كير ده راجل this man is very dangerous. وده ما زول انتوا تتجاهلوا. انا مره الفاتت لما تكلمنا هنا عن تاسيس بتاع حركه، ده زول كان مع جون جرن في بدايه بتاع تاسيس بتاع حركه. يعني ده زول ملم بالصغير والكبير بتاعه في الحركه. and you cannot tell me انه سلفا ده ما زول متعلم. no، سلفا ده زول متعلم. عسى تدور الحاصل في حالته الصحيه ده، لكن ارجع بدري شويه. بيتكلم انجليزي كويس، بيتكلم عربي كويس، هو full everything. اوكي، لكن ليه؟ لانه هو خلق استراتيجيه بتاع انه عشان هو يبقى في السلطه في جنوب السودان. في ناس قدموا له نصيحه وقت بدري جدا. هنتكلم في الموضوع ده لما هنا نجي في الروت كوسس، لانه البدايه بتاعت شيفتنج انا قبل بديت اقول لكم نقطتين بتاعت شيفتنج. انه بدا يستهدف الرئاسه بتاع دكتور بتاعت جون جرن، وجاء استهدف اولاد بتاعت جرن، وبعد ذاك في مجموعتين جو وسيطر على سلفا كير. مجموعتين، مجموعه بتاعت ناس مؤتمر وطني جو من السودان، والمجموعه بتاعت كوميونتي، في ناس من الكوميونتي بتاعه بتاع غوريال احاطبوه. وبروفيسور ادونيا با في كتاب بتاعه The Problem of South Sudan يمنشن حاجه ده. الناس الكبشر سلفا كير والخلى سلفا كير يطلعوا من ده كله. we'll talk about حاجه دي. اذن كير ضرب حساباته كويس جدا، وكان بيعرف انه السلطه ده يحكموا كيف في جنوب السودان. ده نقطه. انا ما حاجه ده ما نقدر نشيله برا، كان كير لسه حي.
وانا متاكد لو زول هيجي بعد رئيس بعد سلفاكير، لو نينا كجنوب ما قدرنا نشيل كير برا في الانتخابات، لانه اوريدي ما في انتخابات. حتى لو عمل انتخاب بتاع شهر 12 وقاعد يقولوا ده هيكون انتخابات مزيفه. اوكي، اذا الزول هيجي بعد كير ده هيجي the person بيكون the same circle بتاع كير ده. اوكي، هيكون من the same circle بتاع سلفاكير. سو هنا ما نتوقع اي حاجه كويس اللي ممكن يحصل. We will continue implementing اللي هو البلان بتاع كير. والزول ده جاء هيعتمد على السيم الحاضنه، لانه في جنوب كير فهم انه عشان انت تقعد في السلطه لازم يكون عندك حاضنه اجتماعيه، لازم يكون عندك حاضنه سياسيه، ولازم يكون عندك حاضنه عسكريه. فهيت ده we are not going to take it out. والزول اللي بيعالجوا اذا وان داي الشعب بتاع جنوب السودان انتخب رئيس، الزول ده يجي رئيس يحكم جنوب ببرنامج وبالرؤيه منطلقه من مبدا بتاع انه انت رئيس بتاع 64 قبيله و10 ستيت، واذا كان 3 ادمنستريتيف ديل قاعدين، انت يكونسير انه انت رئيس كل الناس دي. اذا انت هتتعامل بمستوى بتاع المساواه وتتعامل مع الازمات. اذا في ازمه قام في ولايه معين زي ما قاعد يعمل رئيس ثاني في امريكا هنا مثلا couple of years ago، كان عندنا فيضان في تكساس دمر اي حاجه، بريزيدنت ترامب ركب الطياره ومشى، ولسه كان في ستورم ده ماشي. اوكي، سو انت ذاتك لو بقيت رئيس تتعامل مع 10 ستيت مع وتريها administrative areas بالمستوى ده، انه اذا بقى في مرض whatever happening you have to fly وتمشي للناس زي. النقطه الثانيه اللي هي مسار السياسي بتاع الرئيس الفاكر منذ سنوات مبكره، يعني هو ركز على الاقليم بتاع بحر الغزال وبنى عليه الاستراتيجيه بتاعه على حاجه زي ده. we are not going to take it out. كويس، اننا ما نقدر خالص we are not going to take it out، واننا ما نقدر الحاجه دي خالص انه we remove it. اذا المستوى بتاعت الواقع ده الواقع الحاصل قاعد في جنوب السودان، انه كير is in control of everything، والهو قاعد يحدد انه what is what and what's supposed to be what، وبالاضافه للسيركل around him. سو الواقع ده بيستمر، لكن هنا برضو ما نستسلم، هنا we'll continue talking. هنجي هنا هنطلع القضايا ده للنقاش. خلينا يا جماعه انا داير اشكركم لحضور بتاعتكم والمشاهده بتاعكم بتاع حلقه بهذا العدد الكبير في فيسبوك ويوتيوب وفي كلاب هاوس. وهنمشي في كلاب هاوس نفتح فرص للناس نستمر. لو عندكم اراء تقدر تقولوها في اتجاه بتاع القضيه ده في نفس الاطار اللي قبل عملنا برزنتيشن. But yes, we concern about health بتاع الرئيس، لكن Kiir is not concerned about his health. What will be the solution؟ كل الحلول في يد بتاع سلفا كير. هو هيقرر انه يتنازل ولا ما يتنازل في يده، هيقرر يجيب سلام ولا ما يجيب سلام في يده. لكن برضه نحن كمعارضه we will continue بنحبي الشعب بتاع جنوب السودان for them to understand وعشان يقدر يفهموا الحمية بتاع التغيير شنو. شكرا لكم، ربنا يبارككم وربنا يبارك الدولة بتاع جنوب السودان، ونحن هنستمر في نقاشات. أنا قبل ما أنا أختم الفيسبوك ويوتيوب وكلاب هاوس، خلوني أنا أرسل التعزية لأخوي أمباسدر دندرة، أخوه صديق أنا ما كنت عارف والله إنه هو يتوفى، معلش. سميت قبل شوية بالرسالة جاتني يعني. فالدوام لله أخوي أمباسدر سليمان دندرة، الدوام لله لوحده. تشدوا لكم. I know it's very painful، والموسف إنه أهلنا وأهز الناس لنا وأخواننا قاعد يموتوا and we are not able to go نشارك في الوفاء بتاعهم even في اللحظات بتاعتهم الأخيرة. so ربنا معك، تقوى. نحن كلنا ماشيين، لكن في النهاية بتظل الذكريات الحلوة بيناتنا، والعز الناس عندنا قاعد يكونوا قاعدين جوانا. في نفس الإطار برضو أنا يكون عندي صلوات شهر 7 for the first time بتاعت أمي، والوالد برضو هيكون في استراليا. أنا متأكد إنتوا شفتوا الانفيتيشن في صفحتي الشخصية، العنوان بتاعت المحل موجود هناك. so please I know أنا ما راح أقدر أدق تلفونات لكل الناس، أنا برضو أصل استراليا متأخر شوية. لكن whatever you are seeing the invitation, please don't hesitate to come to join me in the prayers. And also one of the friends
if you are coming, let me know also to put consideration الحاجة دي يعني. So شكرا لكم جزيلا وربنا يبارك فيكم. وده برضه بخفف علينا حاجات زي دي، برضه بخفف، انا هيخفف علي كتير خالص. لما نعمل الصلوات خلاص we are not going to meet again. باقي بعد داقة نحن هنمشي ورا نازل ونحن هنمشي نقابلهم whatever they are. So شكرا جزيلا. Let's go to Clubhouse. God bless you all.